به نام خدا، فرامرزی هستم با یونیت 9 پارت A از کتاب امریکن انگلیش فایل سطح 3 second edition. در درس 9 در زمینه گرامر third conditional رو کار میکنیم که شرطیه نوع سوم هست. میدونید ما شرطیه نوع اول و دوم رو کار کردیم، شرطیه نوع سوم رو در این درس با هم کار میکنیم و سعی میکنیم که هر سه نوع شرطی رو در درس گرامر، در بخش گرامر مروری داشته باشیم و مقایسه داشته باشیم. در vocab هم making adjectives and adverbs ساخت صفت و قید رو داریم و pronunciation sentence stress مثل همیشه استرس در جمله، اما بیشتر مربوط به نوع جملات شرطی هست که چطور جملات شرطی رو استرساش رو رعایت بکنیم. قسمت حبابی you were really lucky، شما واقعا خوششانس بودی یا واقعا خوششانس بودی به صورت مفرد اگر بخوایم بگیم. و پاسخ میشنویم Yes, if he hadn't helped me I would have missed the train. بله، اگر اون یعنی اون آقا به من کمک نکرده بود من قطار رو از دست میدادم. و عنوان درس هم که lucky encounters هست. lucky به معنای شانسی و خوششانسی هست. encounter به معنای مواجهه هست، رویارویی هم میشه، برخورد هم میشه. میریم قسمت پایین پارت 1 reading and speaking. بخش اول این درس رو reading و speaking تشکیل میده. یه بخش reading هست. سعی کنید reading رو قبل از اینکه ویدیو رو نگاه بکنید خودتون انجام بدید، لغت‌های سختش رو در بیارید و بعد به ویدیو مراجعه بکنید به شکلی که خودتون مستقل بشید و همیشه عادت به نوع ویدیو و یا کمک مدرس نداشته باشید. خوندنتون رو باید تقویت بکنید، به انگلیسی فکر بکنید، به انگلیسی کلمات رو در بیارید و بتونید این متن‌ها رو با صدای بلند بخونید و برای خودتون تکرار کنید. اما پارت A answer the questions with a partner. Say what you would do and why. با یه دوستتون باید این کار رو انجام بدید و بگید که در شرایط پایین چه کاری انجام میدادید و چرا. What would you do if؟ چی کار میکردید اگر؟ What would you do if 1. Somebody on the street asked you for money on your way home tonight. خب میدونید که این ساختار نوع دوم هست از شرطی ها و شرطی نوع دوم هم در مورد زمان حال صحبت میکنه و چیزهایی که تا حد زیادی هم غیر ممکن هستن. یعنی ممکنه که این اتفاق پیش نیاد براتون که کسی جلوی شما رو بگیره و از شما پول درخواست بکنه، اما اگر این اتفاق میافتاد چی کار میکردید؟ What would you do if somebody on the street asked you for money on your way home tonight? On your way home tonight یعنی امشب سر راه خونتون، در مسیر رفتن به خونتون. For example، بستگی داره البته پاسخهای خودتون ممکنه متفاوت باشه. For example, if somebody asked me for money tonight I would help him or I wouldn't help him. Number 2, what would you do if you were driving home at night and you saw somebody who had run out of gas? فکر کنید امشب با ماشین داشتید میرفتید خونه و کسی رو دیدید که بنزین تمام کرده یا سوخت تمام کرده. Who had run out of gas. To run out of gas یعنی که بنزین تمام کردن، سوخت تمام کردن و had run ساختار past perfect. شما داشتید میرفتید و یکی بنزین رو قبلا تمام کرده بود. I would help him. I always have a can of gas in my car trunk and I would give him the gas. یا اینکه I wouldn't help him. Number 3, you saw an old man being attacked on the street by a couple of teenagers. What would you do? چی کار میکردی؟ What would you do؟ یادتون نره میخواید بپرسید چی کار میکردی اگر. What would you do if؟ اگر یه پیرمردی رو میدیدی که توسط چند نوجوان مورد حمله قرار گرفته در خیابون چی کار میکردید؟ Would you help him؟ آیا بهش کمک میکردید؟ Would you call the police؟ به پلیس زنگ میزدید؟ به این شکل. Number 4, you were in a line at a bus station or airport and someone asked to go in front of you because he or she was in a hurry. To be in line یعنی توی صف بودن. شما توی صف بودید و در ایستگاه اتوبوس یا فرودگاه بودید و یکی از شما خواستش که بره جلوی شما. To go in front of you. به خاطر اینکه اون عجله داشت. He or she was in a hurry. چه کار میکرده؟ What would you do?
Would you let him go? بهش اجازه میدادید بره؟ Would you let him go in front of you? Or you wouldn't? و یا این کار رو نمی کردید. خب با هم بریم قسمت B. Read the beginning of a true story by the writer Bernard Hare about something that happened to him when he was a student. Then in pairs decide what you think happened next. خب بخشی از این داستان رو که توسط برنارد هر نویسنده معروف انگلیسی هست نوشته شده رو با هم میخونیم و بعد با هم میتونید تصمیم بگیرید اینکه خودتون به این نتیجه برسید که بعد چه اتفاقی میفته که برای اون قسمت هم فایل listening داریم اون رو با هم انجام خواهیم داد. میریم سراغ متن. The ticket inspector. inspector به معنای بازرس هست. inspect وربش هست. The ticket inspector به معنای کسی هست که شغلش چک کردن بلیط ها در قطار هست. The ticket inspector. I was living in a student flat in North London when the police knocked on my door one night. من در یک آپارتمان دانشجویی در نورث لندن زندگی می کردم. Student flat. نورث لندن هم که مکان هست چون هر دوتا رو با حروف بزرگ نوشته. که یه شب پلیس در آپارتمان من رو به صدا در آورد یا در زد. Knocked on my door one night. I thought it was because I hadn't paid the rent for a few months, so I didn't open the door. من فکر کردم به خاطر این پلیس اومده که من رنت یا اجاره خونه رو چند ماهی بود که پرداخت نکرده بودم. hadn't paid پرداخت نکرده بودم. past perfect. بنابراین در رو باز نکردم. so I didn't open the door. But then I wondered if it was something to do with my mother. اما بعد نگران شدم یا به این فکر رفتم که ممکن بود که در ارتباط با مادر من باشه. It was something to do with my mother. ممکنه چیزی بوده باشه که در ارتباط با مادر من باشه. Who I knew wasn't very well. Who I knew who به مادر برمیگرده که میدونستم که حالش هم خیلی خوب نبود. There was no phone in that flat and this was before the days of mobile phones. So I ran down to the nearest phone box and phoned my dad in Leeds in the north of England. در آپارتمان تلفنی وجود نداشت و در دوره‌های گذشته بود که تلفن موبایلی هم وجود نداشت. بنابراین من از پله‌ها به سمت پایین دویدم. To the nearest phone box که به سمت نزدیکترین کیوسک تلفن هست و phoned my dad. phone به عنوان verb و زنگ زدم به پدرم. In Leeds که شهری هست in the north of England. به پدرم در لیدز در شمال انگلستان زنگ زدم. He told me that my mom was very ill in hospital and that I should go home as soon as I could. اون به من گفت که My mom was very ill in hospital که مادرم در بیمارستان بود و شدیداً مریض بود. My mom دقت داشته باشید با یو که نوشته مشخص نویسنده انگلیسی بوده یا متن رو به انگلیسی نگاشته و اینکه was very ill in hospital. در امریکن ما میگیم in the hospital. حرف تعریف د رو براش میاریم. پس این جمله با دو علامت نشون میده که این یک متن بریتیش هست و اینکه من باید به محض اینکه میتونستم خودم رو به اونجا برسونم یا اینکه برم به لیدز. When I got to the station I found that I'd missed the last train to Leeds. وقتی که به ایستگاه رسیدم got to the station به معنای arrive هست رسیدن هست. I found that متوجه شدم که I'd missed یعنی I had missed آخرین قطار به لیدز رو از دست داده بودم. I had missed the last train. There was a train to Peterborough from where some local trains went to Leeds, but I would miss the connection by about 20 minutes. یه قطار برای پیتربورا وجود داشت که از اونجا چند تا قطار محلی به لیدز میرفتن. اما من 20 دقیقه برای اون قطارها با تأخیر میرسیدم یا اونها رو از دست میدادم. I would miss the connection. connection یعنی وقتی که شما قطار عوض میکنی یا هواپیما عوض میکنی از مقصد اول به مقصد دوم شما اونجا connection train یا connection flight دارید. I decided to get the Peterborough train. I was so desperate to get home that I thought maybe I could hitchhike from Peterborough. تصمیم گرفتم که قطار پیتربورا رو بگیرم. برای رسیدن به خونه اونقدر مستعسل شده بودم و درمونده شده بودم که فکر کردم شاید بتونم از پیتربورا که با قطار اول میخواست بره
هیچ هایک بکنم به خونه. هیچ هایک یعنی شما سوار ماشین هایی که عبوری هستن، گذری هستن بشید. سواری مجانی گرفتن هست. معمولا سر خیابون وای میستن، علامت 60 رو به سمت جهتی که میخوان برن نشون میدن و اگر ماشین ها بخوان توقف میکنن و اینها رو، مسافرها رو که هیچ هایکر هم بهشون گفته میشه، سوارشون میکنن. بعد وربش هم هیچ هایک هست. For example, I hitchhiked to the nearest station. من به نزدیکترین ایستگاه هیچ هایک کردم، یعنی سواری ماشینی شدم و مجانی، حالا چون تاکسی نبوده، چون ماشین دیگه اجازه ندارن کرایه بگیرن. Tickets please. I looked up and saw the ticket inspector. بلیط ها لطفاً. من سرمو بلند کردم و مسئول کنترل بلیط رو دیدم. He could see from my eyes that I had been crying. اون میتونست از چشمای من بفهمی که من داشتم گریه میکردم. I had been crying هست اینجا past perfect continuous. Are you okay? He asked. اون پرسید حالت خوبه؟ Of course I'm okay, I said. من گفتم البته که حالم خوبه. You look awful, he continued. اون در ادامه گفت اوضاعت خیلی خوب به نظر نمیرسه. Is there anything I can do? کاری هست که بتونم برات انجام بدم؟ You could go away, I said rudely. رود به معنای گستاخ هست. rudely قید هست. داره فعل گفتن رو میگه. I said rudely. من گستاخانه گفتم You could go away. میتونی بری یا به عبارتی یا نمیخوام ببینمت. But he didn't. اما اون نرفت. He sat down and said If there is a problem, I'm here to help. اون نشست و گفت اگر مشکلی وجود داره من اینجا هستم که کمکت بکنم. The only thing I could think of was to tell him my story. تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که داستانم رو براش بگم. When I finished I said, So now you know, I'm a bit upset and I don't feel like talking anymore, okay? وقتی داستانم رو براش گفتم یا وقتی گفتنم تمام شد گفتم خب حالا که میدونی من کمی ناراحت هستم، upset هستم و دیگه میلی برای صحبت بیشتر ندارم. باشه؟ Okay, he said, finally getting up. در نهایت در حالی که بلند میشد گفت باشه. I'm sorry to hear that, son. I hope you make it home. پسرم از شنیدن این موضوع متاسفم. امیدوارم که به خونه برسی. I hope you make it home. امیدوارم به خونه برسی. I continued to look out of the window at the dark countryside. من به nigah کردن به بیرون از پنجره ادامه دادم و طبیعت تاریک رو نگاه کردم یا ادامه دادم به نگاه کردن. 10 minutes later, the ticket inspector came back. 10 دقیقه بعد مسئول کنترل بلیط برگشت. Okay, now can you guess what will happen next? Let's listen to file 5.2. Listen to what happened. Were you right? 5.2. The ticket inspector touched my arm. Listen, he said. When we get to Peterborough Station, run as fast as you can to platform 1. When we get to Peterborough Station, وقتی که به ایستگاه پیتربورا یا به زبان خودمون پیتربورگ میرسید، run as fast as you can. As fast as you can تا جایی که میتونی سریع. تا جایی که میتونی سریع بدو به platform number 1 یا platform 1. به سکوی شماره 1 خودتو برسون. The Leeds train will be there. I looked at him. The Leeds train will be there. قطار لیدز اونجا خواهد بود. یعنی سر سکو منتظر شما خواهد بود. Without really understanding what he had said. Without really understanding what he had said. Had said اینجا ساختار past perfect. بدون اینکه متوجه بشم واقعا چی گفته بود. What do you mean? I said. What do you mean? منظورت چیه؟ Is the train late or something? Is the train late or something? آیا قطار تأخیر داره یا چیزی شده؟ No, it's not late, the ticket inspector said. I've just radioed Peterborough Station. I've just radioed Peterborough Station. Radio به معنای بیسیم و اینجا فعل هم هست. I radio من تماس میگیرم با بیسیم. I radioed گذشته ساده من تماس گرفتم. I've just radioed من همین الان تماس گرفتم to I've just radioed Peterborough Station من با ایستگاه پیتربورگ تماس گرفتم.
The train is going to wait for you. train is going to wait for you. لهجه کاملا بریتیش هست و میگه قطار اونجا منتظر تو خواهد بود. is going to. As soon as you get on, it'll leave. As soon as you get on. به محض اینکه شما سوار بشید. You get on a train. You get on a bus. The train will leave or it'll leave. به محض اینکه سوار بشید قطار اونجا رو ترک میکنه. The passengers will complain, but let's not worry about The that. passengers will complain. complain رو در درس گذشته یاد گرفتیم، یعنی شکایت کردن. مسافران ممکنه که شکایت بکنن اما بیا نگران اون نباشیم. You'll get home and that's the main thing. You'll get home and that's the main thing. شما به خونه میرسید و مسئله مهم هم همینه. And he walked away. He walked away. Walked away به امریکن میگیم walked away. Walked away. اون دور شد یا حرکت کرد و دور شد. I suddenly realized what an amazing thing he had done. I got up and went after him. I got up and went after him. بلند شدم و رفتم به دنبالش. I wanted to give him everything I had, all the money in my wallet. I wanted to give him all I had. همه چیزی که داشتم میخواستم بهش بدم. Money in my wallet. Wallet که با W نوشته میشه یعنی پولی داخل کیف پولم رو. But I knew he would be offended. I knew he would be offended. اما میدونستم که he would be offended یعنی رنجیده میشه، بی احترامی میشه بهش. I grabbed his arm. I grabbed his arm. double B هست با G نوشته میشه. I grabbed his arm یعنی دستشو گرفتم. I just wanted to... But I couldn't continue. It's okay, he said. No problem. I wish I had a way to thank you. I wish I had a way to thank you. کاش راهی وجود داشت که ازت تشکر بکنم یا میتونستم ازت تشکر بکنم. I said. I really appreciate what you've done. I really appreciate double P هست. I really appreciate what you've done. برای کاری که کردی واقعا قدردانی میکنم. سپاسگزاری میکنم. No problem, he said again. Listen, if you want to thank me... Listen, if you want to thank me. گوش کن اگر میخوای از من تشکر بکنی. The next time you see someone in trouble... The next time دفعه بعدی که شما کسی رو میبینی someone in trouble که که به دردسر افتاده، مشکل داره. Help them. Help them. Help them یعنی بهشون کمک کن. Help him or her و اینجا ما میگیم help them. That will pay me back. That will pay me back. این کارت خوبی من رو به من برمیگردونه. Pay me back. And tell them to do the same to someone else. It'll make the world a better place. And tell them to do the same. و به اونها هم بگو که همین کار رو انجام بدن و به دیگران کمک بکنن و با این کار جهان رو جهان بهتری خواهیم کرد. مکان بهتری خواهیم کرد. When the train stopped, I rushed to platform 1. I rushed means I went fast. Rushed با R-U نوشته میشه. And sure enough, the Leeds train was there waiting. And a few hours later, I was with my mum in hospital. Even now, years later... حتی الان، سالها بعد, even now, years later. Whenever I think of her, I remember the good ticket inspector on that late-night train to Peterborough. It changed me from a young man who was nearly a criminal. It changed me from a young man. این کار اون تیکت اینسپکتور منو تغییر داد. از یک مرد جوانی که who was nearly a criminal که تقریبا یه آدم خاطی بوده و به چه کسی تبدیل کرد؟ Into a decent human being. Into a decent D-E-C-E-N-T برای دوستانی که فایل صوتی رو گوش میکنن. D-E-C-E-N-T decent human being آدم شریف. منو تبدیل به یک آدم شریف و محترم کرد. decent به معنی نجیب، شریف، محترم. I've been trying to pay him back ever since then. I've been trying. I have been trying. Present perfect continuous. Ever since then. از اون زمان به بعد همیشه داشتم تلاش میکردم که to pay him back. Means I've been trying to help other people who were in trouble. پاسخ قسمت 3 رو هم میذاریم براتون. The ticket inspector radioed Peterborough station and told them to make the train to Leeds wait for Bernard. در مورد رادیو صحبت کردیم. رادیو کرد به پیتربورو استیشن و به اونها گفت told them to make
tell somebody to. اگر یادتون باشه در گرامر درس قبل گفتیم tell a person to do something. The train to Leeds wait for Bernard که برای برنارد صبر بکنه. Listen again and answer the questions. What did Bernard have to do as soon as he got off the train? به سوالات زیر حتما خودتون پاسخ بدید. یعنی ویدیو رو پاز بفرمایید، سوالات رو پاسخ بدید با مداد و بعد بیایید چک بکنید با پاسخی که اینجا ارائه میشه. What did Bernard have to do as soon as he got off the train? برنارد باید چیکار میکرد به محض اینکه از قطار پیاده میشد؟ قطاری که در پیتربرا بوده. He had to run as fast as he could to platform 1. How did Bernard react? برنارد چطوری واکنش نشون داد؟ React، واکنش نشون دادن، عکس العمل نشون دادن. He was very happy with the ticket inspector and wanted to find a way to thank him. What did the ticket inspector then ask him to do? مسئول کنترل بلیط از اون خواست که چه کاری براش انجام بده. He asked Bernard to help the next person he sees who's in trouble and then to tell them to do the same to help other people who are in trouble. در قسمت پایین صفحه هم گلاسوری داره. Student flat noun هست. Cheap apartment usually rented out to college student. Student flat آپارتمان دانشجویی هست که ارزان قیمت معمولا هم به دانشجویان دانشگاه اجاره داده میشه. Rented out to someone. Phone box و یا کیاسک یا booth هم گفته میشه. Phone booth for a public phone برای تلفن عمومی هست. Peterborough, a small city 75 miles north of London. شهری در 75 مایلی شمال لندن. Hitchhike به عنوان noun اینجا آورده. Travel by asking for free rides in other people's car. نوع سفر هست که از دیگران درخواست میکنید به صورت مجانی شما رو به جایی برسونن با ماشینشون. Ticket inspector noun هست. کسی هست که one who is in charge of. In charge of یعنی مسئوله. A train مسئول قطار هست and travels with it but does not drive it. و با اون قطار سفر میکنه اما رانندگیش با اون نیست، یعنی درایور نیست. Ticket inspector هست، مسئول کنترل بلیط هست. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Part E. After this story was on the news, several people wrote in with their stories about being helped by strangers. A. Read the students. B. Read the angel. و بعد از اینکه این داستان در خبرها اومد، در روزنامه ها اومد، خیلی ها داستان های خودشون رو در مورد اینکه توسط دیگران به مورد کمک قرار گرفتن یا بهشون کمک شده رو آوردن نوشتن. نفر A باید قسمت The Students رو بخونه و نفر B The Angel. اگر تنها هستید که باید هر دوتاش رو بخونید. با هم میخونیم متن اول رو. قبل از اینکه متن اول رو شروع کنیم حتما خودتون یه دور زحمت بکشید، متن رو بخونید، لغت‌های مشکلش رو استخراج بکنید، معانیش رو هم چک بفرمایید، بعد ویدیو رو پلی کنید و با هم ببینیم. The students. I was living in Korea at the time teaching English. در اون زمان من در کره زندگی می کردم و انگلیسی تدریس می کردم. At the time یعنی back then، در اون زمان. I had to leave the country and return again because of problems with my visa. So I booked a ferry to Fukuoka in Japan. من مجبور شدم که کشور رو ترک بکنم و دوباره برگردم به خاطر مشکلاتی که با ویزام داشتم. بنابراین یه فری رو به فوکوکا در ژاپن بوک کردم، یعنی رزرو کردم. فری چی هست؟ که از نوع کشتی هایی هستش که در مسیرهای کوتاه رفت و آمد میکنه. smaller than a ship هست، کوچکتر از یک کشتی هست. و book به عنوان فعل اینجا هست، یعنی رزرو کردن. So I booked یعنی من رزرو کردم. We booked a hotel. ما یه هتل رزرو کردیم و اونجا اسم اون رو نوشتیم. خب فوکوکا در ژاپن هست. I intended to change some South Korean money into Japanese yen when I got there. But when I arrived, I discovered it was a holiday in Japan and all the banks were closed. I intended من نیت داشتم، قصد داشتم. Intention اسمش هست. قصد داشتم to change some South Korean money. قصد داشتم که کمی پول کره جنوبی رو چینج بکنم، تبدیل بکنم into به Japanese yen، به ین ژاپن وقتی که به اونجا میرسم. اما وقتی که من رسیدم when I arrived متوجه شدم، به معنای کشف کردن نیست، متوجه شدن هست که it was a holiday in Japan. اون روز تعطیلی در ژاپن بود و همه بانک ها
بسته بودن. They were closed. I didn't have a credit card, so I walked from the ferry terminal toward the town, wondering what I was going to do without any Japanese money. کارت اعتباری نداشتم، بنابراین از فری ترمینال که ترمینال اون کشتی هست به سمت شهر پیاده رفتم. Wondering what I was going to do. و در حیرت و در این فکر بودم که بدون پول ژاپنی قراره چه کاری انجام بدم. What I was going to do. قراره که چه کاری انجام بدم. I was feeling lonely and depressed when suddenly I heard a young couple speaking French. احساس تنهایی و افسردگی می کردم که ناگهان شنیدم یه زوجی دارن به زبان فرانسه صحبت می کنن. I asked them if they spoke any English and they told me in good English that they were Belgian students. من ازشون پرسیدم که آیا اونها انگلیسی صحبت می‌کردند. این ساختار رو هم در درس‌های گذشته کار کردیم. I asked them if they spoke. یعنی نقل قول هست، نقل قول سوالی هست. ازشون پرسیدم که آیا اونها انگلیسی صحبت می‌کردند یا هیچی انگلیسی بلد بودن که صحبت کنم و اونها به من گفتن in good English. تو پرانتز میاره، داره توضیح میده. با انگلیسی خوب گفتن که they were Belgian students. اونها دانشجویان بلژیکی بودن. بلژین نشنالیتیز هست. بلژیم که با یو نوشته میشه و ام در انتها داره یعنی بلژیک. When I explained my problem, they immediately offered to take me around the city and look for somewhere where I could change money. وقتی که مشکلم رو توضیح دادم براشون I explained my problem. اونها بلافاصله offered تعارف کردن to take me که من رو around the city ببرن، من رو سطح شهر ببرن و look for somewhere برای جایی بگردیم که where که I could change money که من میتونستم پولم رو اونجا تبدیل بکنم، change بکنم. They paid for my bus ticket and they took me to several places and in the end we found a hotel where I was able to change my cash. اونها پول بلیت اتوبوس من رو دادن یا پرداخت کردن و من رو به چندین مکان بردن. They took me to several places. مکانهای متعدد. And in the end و در نهایت ما هتلی رو پیدا کردیم where که من تونستم I was able اینجا یعنی به معنی تونستم کار رو به پایان برسونم. To change my cash. تونستم پول نقدم رو تبدیل بکنم. They then invited me to join them and their friends for the evening. اونها سپس منو دعوت کردن که به اونها و دوستانشون ملحق بشم برای شب. I had a fantastic night and have never forgotten how they changed all their plans just to help a stranger. کرینا. من شب بسیار خوبی داشتم و هیچ وقت هم فراموش نکردم. And have never forgotten. ساختار present perfect هست. هرگز فراموش نکردم. How they changed که چطور اونها همه برنامه هاشون رو تغییر دادن تا که بیان فقط به یک stranger یعنی یک غریبه کمک بکنن. کرینا که اسمش هست. The angel. Angel به معنی فرشته. It was a cold Sunday evening in Manchester. عصر سرد یک شنبه در منچستر بود. ساندی رو دقت داشته باشید از روزهای هفته با اس بزرگ. منچستر اسم خاص هست، اسم شهره. I was a college student and my girlfriend and I had been invited to dinner with our tutor at his house about 18 miles away. من یک دانشجوی دانشگاه بودم و من و دوست دخترم به یک مهمانی شام در منزل استادمون در 18 مایلی منچستر دعوت شده بودیم. had been invited ساختار پاسیو هست برای past perfect. We had been invited. ما دعوت شده بودیم. To dinner برای چی؟ To dinner, to lunch. With our tutor. Tutor در بریتیش به معنای استاد دانشگاه هست در انگلیس و آمریکا به معلم خصوصی میگن tutor. اگر بریتیش بخوایم این کلمه رو تلفظ بکنیم باید صدای ی رو بیاریم. مثل درس گذشته که گفتیم یونیورسیتی صدای یو داریم، اینجا صدای ی داریم. tutor مثل newspaper student به این شکل. اما امریکن این رو فقط میخونیم tutor. We decided to go on my motorcycle, but we hadn't realized how cold it was, so we hadn't dressed warmly enough, and after 10 minutes on the bike, we were absolutely freezing.
ما تصمیم گرفتیم که با موتورسیکلت من بریم on my motorcycle و یا motorbike امریکن. اما we hadn't realized، اما متوجه نشده بودیم، ساختار past perfect، how cold it was، که چقدر سرده یا سرد بود. بنابراین به اندازه کافی لباس گرم نپوشیده بودیم. بعد از 10 دقیقه روی موتورمون we were absolutely freezing، کاملا داشتیم یخ میزدیم. absolutely، کاملا. When we were about halfway there, the bike started to make a funny noise and then stopped. وقتی که تقریبا نصف راه رو رد کردیم، halfway there، about halfway there یعنی تقریبا نصف راه رو رفتیم. The bike یعنی موتورسیکلتشون started to make a funny noise، شروع کرد به تولید یه سری سر و صدای مسخره که started to make اینجا هم یه ساختاری هست، یادتون هست احتمالاً در درس‌های گذشته کار کردیم برای infinitive. started to make a funny noise، یه صدای مسخره رو تولید کرد و then stopped و متوقف شد. We had run out of gas، ما بنزین تمام کرده بودیم. We stood at the side of the road, shivering with cold and not sure what to do. ما کنار جاده وایسادیم. Shivering with cold. Shivering یعنی لرزیدن از سرما. Shivering، از سرما می لرزیدیم و مطمئن نبودیم و نمیدونستیم چه کار باید بکنیم. What to do. Suddenly a passing car stopped. ناگهان یه خودروی عبوری متوقف شد. The driver got out, opened the trunk of his car and took out a can of gas. راننده بیرون آمد. got out گذشته get out. opened the trunk of his car، صندوق عقب ماشینش رو باز کرد. trunk صندوق عقب هست. و took out a can of gas و یک ظرف بنزین رو بیرون آورد. He walked up to my bike, opened the gas tank and poured the gas in. اون به سمت موتور من رفت، در پوش باک رو باز کرد و بنزین رو داخلش ریخت. تانک باک سوخت موتور هست در اینجا. و poured the gas in و بنزین رو داخلش ریخت. مایات رو گفتیم با فعل pour استفاده میکنیم. He then closed the tank and got back into his car without saying a single word and drove away. سپس اون در باک رو بست و برگشت داخل ماشینش. Got back into his car. بدون گفتن حتی یک کلمه. Without saying a single word. بدون گفتن حتی یک کلمه. And drove away. و رانندگی کرد و از اونجا دور شد. We couldn't believe our luck. ما نمیتونستیم شانسمون رو باور کنیم. We sometimes wonder if the man who rescued us was an angel. بعضی وقتا به این فکر فرو میریم که آیا مردی که نجاتمون داد یک فرشته بود. Andy. We wonder if the man. ساختار if رو هم که در گذشته کار کردیم. Who rescued us که آیا مردی که نجاتمون داد. Rescue تیم نجات. خب میریم ادامه درس part F. In pairs, tell each other your story. Tell your partner where it happened, what the problem was, what the stranger or strangers did to help. خب باید یه داستانی رو تعریف کنید، حالا واقعی یا غیر واقعی، در مورد چیزی که اتفاق افتاد. اول به مکان اشاره بکنید، کجا اتفاق افتاد، مشکلتون چی بود و stranger یا اون غریبه یا غریبه ها چه کاری کردن که بهتون کمکی کرده باشن. Which of the three stories do you think was A, the most surprising, B, the most moving, why؟ خب کدومی که از این داستان ها فکر میکنید که the most surprising بود، جالب ترینشون بود، و یا اینکه the most moving بود، تأثیر برانگیز ترین بود، کدومشون بوده؟ why و توضیحش رو هم باید بگید. In my opinion, the most surprising story was the angel. The most moving, I think the ticket inspector was the most moving. خب whyش رو هم که حتما خودتون میتونید توضیح بدید. H. Have you ever helped a stranger or been helped by a stranger? What happened? آیا تا به حال به یه stranger یا غریبه کمک کردید؟ Or been helped by a stranger یعنی have you ever been helped؟ ساختار پسیو هست. آیا هیچ غریبه‌ای به شما کمک کرده یا توسط یک غریبه‌ای به شما کمک شده؟ What happened؟ حتما این ساختار رو بیایید برای خودتون تعریف بکنید. داستان‌های خودتون رو بگید. حالا داستاناتون متفاوت هست.
کجا اتفاق افتاده، مشکل چی بود، چطوری به شما کمک شد، این رو بیایید به انگلیسی بنویسید و بعد بیایید تعریف بکنید. هر چقدر که بیشتر تعریف بکنید برای اسپیکینگتون بهتر خواهد شد. Part 2 Grammar Third Conditional. شرطیه نوع سوم Match the sentence halves from the story. نیمه جمله ها رو از داستان بیارید با اینها مچ بکنید. Number 1 If the inspector hadn't stopped the train to Leeds, he would have missed his connection. اگر انسپکتور قطاری که به لیدز میرفت و متوقف نمی کرد he would have missed. اون قطاری که به لیدز میرفت رو از دست میداد. Number 2 If the couple hadn't helped Karina, اگر اون زوج به کرینا کمک نمی کردند یا نکرده بودند بگیم بهتر هست she would have been alone without any money. اون بدون هیچ پولی تنها میموند. Number 3 If the man in the car hadn't stopped, اگر اون مرد راننده توقف نکرده بود they would have had to walk for miles in the cold. اونها بایستی برای چندین مایل در سرما پیاده روی میکردند. از متن‌هایی که گفته شده، 3 نمونه متنی که داشتیم، احتمالاً خودتونم متوجه شدید که شرطیه نوع سوم در زمان گذشته اتفاق میفته و برای تصور نتیجه اون چی که در گذشته رخ نداده به کار میره. تصور آنچه که در گذشته رخ نداده به کار میره. مثال آخر که اگر اون آقا متوقف نمیشد یا توقف نمیکرد اونها بایستی این همه راه رو در سرما میرفتند. Now look at the sentences below. Which one describes what really happened? Which one describes how the situation might have been different? به جمله زیر نگاه بکنید. کدومی که از این جمله ها توصیف میکنه آنچه را که واقعا اتفاق افتاد و کدومی که از اونها موقعیتی رو توصیف میکنه که ممکنه متفاوت میشد. Number 1 If the inspector hadn't stopped the train, he would have missed his connection. اگر مسئول کنترل بلیط قطار رو متوقف نمی کرد اون قطارش رو از دست میداد. This one describes a situation that might have been different. اگر این کار رو انجام نمیداد تفاوت داشت. پاسخ ما شکل دیگه ای میشد. و number 2 the inspector stopped the train so he didn't miss his connection. خب این چیزی که واقعیتش اتفاق افتاده. اون قطار رو متوقف کرد بنابراین اون قطارش رو از دست نداد. و اما Part C, page 148, Grammar Bank 9A. Learn more about the third conditional and practice it. با هم میریم به صفحه 148 تا در مورد شرطیه نوع سوم اطلاعات بیشتری کسب بکنیم. Grammar Bank 9A, third conditional. شرطیه نوع سوم. If I had known about the meeting, I would have gone. اگر در مورد جلسه میدونستم میرفتم. If James hadn't gone to the training course, he wouldn't have met his wife. اگر جیمز به دوره آموزشی نرفته بود، اون همسرش رو اونجا ملاقات نمی کرد. You wouldn't have lost your job if you hadn't been late every day. شما شغلتو از دست نمیدادی اگر هر روز اونقدر تأخیر نداشتی یا نمی کردی. Would you have gone to the party if you'd known Lisa was there? اگر شما میدونستی که لیزا اونجاست یا اونجا بود به مهمانی میرفتی؟ گرامر این جلسمون در ارتباط با شرطیه نوع سوم هست. قوانین شرطیه نوع سوم رو بخونیم با هم. We normally use third conditional sentences to talk about how things could have been different in the past. That is, for hypothetical or imaginary situations. معمولا از ساختار جمله های شرطی نوع سوم زمانی استفاده میکنیم که میخوایم در مورد گذشته صحبت بکنیم و این گذشته هم میتونسته متفاوت باشه. حالا موقعیت های فرضی یا خیالی میتونه باشه. خب مثال مقایسه داشته باشیم. Yesterday I got up late and missed my train. خب the real situation یه وضعیت واقعی هست. دیروز من دیر بلند شدم و قطارم رو از دست دادم. حالا if I hadn't got up late yesterday I wouldn't have missed my train. The hypothetical or imaginary past situation. وضعیت فرضی یا خیالی در گذشته هست. اگر دیروز اونقدر دیر بلند نمی شدم قطارم رو از دست نمی دادم. ساختار رو اول ببینیم. If I hadn't got up.
got و یا gotten میتونه بشه. در بریتیش یا امریکن تغییر داره. ساختار در قسمت شرطی if subject و had، حالا had میتونه مثبت یا منفی باشه و بعد قسمت سوم فعل و در قسمت جواب شرط I would که subject هست به علاوه would به علاوه have به علاوه قسمت سوم فعل. I wouldn't have missed my train. این وضعیت فرضی هست. اگر من دیر بلند نمی شدم قطارم رو از دست نمی دادم. یعنی در واقع قطار رو از دست دادم. دارم تصور میکنم میتونسته عوض بشه اما نمیتونم دیگه تغییرش بدم. مثلا در جمله بالا If I'd known about the meeting اگر میدونستم در مورد جلسه I would have gone میرفتم. یعنی من نمیدونستم و نرفتم. If James hadn't gone to the training course اگر جیمز به جلسه یا دوره آموزشی نرفته بود He wouldn't have met his wife. اون زنش رو یا همسرش رو اونجا ملاقات نمی کرد. یعنی رفته و ملاقات کرده. ولی اگر نمی رفت ملاقات نمی کرد. You wouldn't have lost your job. شغلت رو از دست نمی دادی اگر اونقدر دیر نمی رفتی سر کار. یعنی شما دیر رفتی و شغلت رو از دست دادی. دیگه شما تغییری در گذشته نمیتونی بدی. حالت فرضی هست اگر. اما شما اینجا میگید اگر من درس بخونم if I study hard I will pass. دیگه فرضی نیست، در آینده است. شما اینجا شرط رو میتونی تغییر بدی. خوب درس میخونی و قبول میشی. شرطی نوع اول بوده. اما در شرطی نوع سوم شما دیگه در گذشته تغییری نمیتونی ایجاد بکنی. To make a third conditional use if plus past perfect and would have plus past participle. برای ساخت شرطی نوع سوم ساختار past perfect رو در قسمت شرطی داریم و would have plus past participle رو در قسمت جواب شرط. If I had done I would have قسمت سوم فعل. The contraction of both had and would is apostrophe D. حالت مخفف had و would رو که میدونید apostrophe D هست. مثلا I had میشه I'd. I would میشه I'd. اما در متن جمله میتونید متوجه بشید که این میتونه had باشه یا would باشه. We can use might or could instead of would to make the result less certain. If she'd studied harder, she might have passed the exam. برای اینکه بتونیم نتیجه شرط رو از حالت واقعیتش کمتر بکنیم از ساختار might و could استفاده میکنیم. شایدی رو بیشتر میکنه اینجا. If she'd studied harder اگر اون she had studied اگر سخت‌تر خونده بود ممکن بود که امتحان رو پاس بکنه. به هر حال این امتحان رو نمیتونسته پاس بکنه و نکرده. مقداری از اون حالت اطمینانش کم میکنیم. اگر میگفتیم she would have passed یعنی که خیلی مطمئنیم. اگر خیلی سخت درس میخون she would have passed the exam امتحان رو قبول میشد. پاس میکرد. اما وقتی میگیم she might have passed the exam و یا she could have passed the exam یعنی احتمالاً قبول میشد یا میتونست قبول بشه از اون درجه اطمینان less certainش میکنیم. پایین ترش میاریم. خب با هم برمیگردیم به متن درس اصلیمون. Well, we're on page 85, part 3, pronunciation, sentence stress. 5.4, listen and repeat the sentences, copy the rhythm. جمله‌هایی که در پایین می‌بینیم ساختارهای شرطی هستن، شرطی نوع سوم. سعی کنید که به فایل صوتی خوب گوش کنید و تکرار بفرمایید حتما. 5.4 1. If I'd known you were sick, I would have come to see you. خب if I'd known you were sick, I would have come to see you. خب می‌بینید اینجا فعل و اسم‌ها چقدر مهم هستن و روی اونها استرس بیشتری میاد. اما یکی دو تا از این جمله ها را معنی هم میکنیم که در بحث third conditional براتون کمک باشه. اگر میدونستم که مریض هستی یعنی مریض بودی I would have come to see you. می اومدم به دیدنت یعنی نیومدم به دیدنت. 2. If the weather had been better, we would have stayed longer. The weather had been better, stayed longer. خب صدا بلندتر هست. ساختارهای دیگه مثل حرف تعریف if و فعلهای کمکی و غیره رو معمولا با صدای کمتری با استرس کمتری بیان میکنیم. اما معنی جمله اگر هوا بهتر بود if the weather had been better would have stayed longer. ما بیشتر میموندیم. 3.
3. If I hadn't stopped to get gas, I wouldn't have been late. 4. We would have missed our flight if it hadn't been delayed. اما در پارت B 5.5 listen and write 5 third conditional sentences 5 تا جمله داریم. به این 5 تا جمله باید گوش بکنید و اینها در ارتباط با ساختار شرطی نوع سوم هستند. 5.5 1. It would have been much quicker if we'd taken a taxi. 2. She wouldn't have found out if you hadn't told her. 3. The tickets would have been cheaper if we'd booked them earlier. 4. If you hadn't done your homework so quickly, you wouldn't have made so many mistakes. 5. I would have lent you some money if you'd asked me. خب پاسخ‌ها رو هم متنش رو میذارم براتون. 5 جمله هست که در متن اومده و چک بفرمایید ببینید که آیا درست نوشتید متنتون رو. در قسمت کمیونیکیشن هم گست کندیشنال هست. A page 108 و B page 111 هست. میتونید متن‌ها رو در 2 صفحه ببینید. پاسخ‌ها در هر 2 صفحه اومده و چک بفرمایید ببینید که third conditional رو یاد گرفتید یا خیر. اما می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به 3 نوع شرطی که تا حالا یاد گرفتیم. شرطی نوع اول، نوع دوم و سوم. جملات شرطی 4 دسته هستند. شرطی نوع صفر داریم، شرطی نوع اول داریم، دوم و سوم. زیرو کندیشنال شرطی نوع صفر هست. ساختار جمله شرطی نوع صفر به این شکل هست: if plus present simple present simple. یعنی در قسمت شرط شما if دارید به علاوه زمان حال، یعنی فعلتون زمان حال هست و در جواب شرط هم شما فعل زمان حال خواهید داشت. به این شکل به عنوان مثال if you heat water it boils. اگر آب رو حرارت بدید heat فعل زمان حال هست if you heat و it boils اون جوش میاد، یعنی آب جوش میاد. هر دو رو میبینید که زمان حال هستن. پس یک جمله شرطی نوع صفر هست. اما کاربرد شرطی نوع صفر یا زیرو کندیشنال چی هست؟ برای توصیف قوانین حقیقی و طبیعی و موقعیت هایی که نتیجه بلافاصله بعد از رخداد اول به وجود بیاد ما ساختار شرطی نوع صفر رو استفاده میکنیم. یه مثال دیگه بزنیم. If you want to study in the USA you have to pass an exam in English. اگر میخوای want رو ببینید قرمز هست، فعل زمان حال هست. اگر شما میخوای در ایالات متحده تحصیل بکنی you have to هم اینجا زمان حال ساده هست. اگر گذشته بود had میشد. اگر میخواست با would بیاد یه would اینجا داشتیم، you would have to. با will هم نیومده. پس زمان حال و این طرف هم زمان حال داریم. You have to pass an exam in English. شما باید یه امتحانی به انگلیسی بدید. خب اگر میخواید باید این کار انجام بشه. قوانین طبیعی و حقیقی هم معمولا به این شکل هستن. If you heat water it boils. اگر به آب حرارت بدی به جوش میاد. First conditional شرطی نوع اول حتما باهاش آشنا هستید. معمولا اولین شرطی که یاد میگیرن بچه‌ها first conditional هست. The first conditional is formed in this way. ساختار فرمولیش رو ببینید. if plus present simple و در جواب شرط will plus infinitive. در عبارت شرطی یعنی جایی که شرط بیان میشه اگر به علاوه حال ساده دارید فعل زمان حال ساده هست و در جواب شرط will دارید به علاوه infinitive. infinitive یعنی مصدر بدون to، مثل work، مثل see که در مثال پایین اومده. یه جمله مثالی ببینیم. If you go to the zoo you will see the lions. اگر بری به باغ وحش if you go زمان حال به باغ وحش بری you will see the lions. شیرها رو در اونجا خواهی دید و یا شیرها رو خواهی دید. You will see will به علاوه infinitive مصدر بدون to.
اما کاربرد شرطی نوع اول چی هست؟ برای توصیف رخدادهایی در آینده که وابسته به رخدادهای دیگر معمولا در آینده هم هستند. یه مثال دیگه ببینیم. If I pass my exams، اگر امتحانام رو پاس بکنم، قبول بشم، زمان حال ساده. My parents will buy me a scooter، والدینم برام یه اسکوتر میخرن. Will buy، پس اگر قبول بشم، حالا ممکنه زمان حال باشه یا یه مقدار در آینده باشه، اما وابسته به این هست که من قبول بشم. اون وقت برای من چه کاری میکنن؟ They will buy. ساختار will buy رو داریم در اینجا. پس دو قسمت داره جمله ما. شرط، جواب شرط. If I pass my exams، اگر امتحانامو پاس بکنم، و my parents will buy me a scooter، برای من خواهند خرید. الگوهای دیگه هم ممکنه برای شرطی نوع اول دیده باشید، مثلا با can و با فعل امری. یه مثال رو ببینیم از هر کدوم. If we save enough money we can go on holiday. اگر به اندازه کافی پول جمع بکنیم میتونیم به هالیدی بریم، به تعطیلات بریم. We can go، اینجا نگفتیم we will، میخوایم با can بگیم، تونستن در آینده رو بگیم. اگر به اندازه کافی پول جمع بکنیم، save اینجا present simple هست، حال ساده. و we can go، به جای will can آوردیم که توانستن در آینده رو بگیم. ما قادر خواهیم بود یا میتونیم به تعطیلات بریم. یه جمله هم امری داریم. If you see him، اگر میبینیش یا دیدیش، tell him to give me a ring، بهش بگو که به من یه زنگ بزنه. tell him امر هست. فعلی که اول عبارت یا جمله بیاد حالت امری داره، imperative هست. اگر دیدیش یا میبینیش بهش بگو که به من زنگ بزنه، imperative. second conditional یا شرطی نوع دوم. ساختار شرطی نوع دوم به این شکله. فرمولش رو ببینید. if plus past simple، if و گذشته ساده در جمله شرطی، و would، could، might plus infinitive. و در جمله جواب شرط شما would، could، might میتونید داشته باشید به علاوه مصدر بدون to. یه مثال ببینیم. If I had enough money، اگر من به اندازه کافی پول داشتم، I would buy a new car، یه ماشین جدید میخریدم. به ساختار فعلی نگاه کنیم. در عبارت شرط If I had enough money، اگر به اندازه کافی پول داشتم. Past simple. If I had، گذشته فعل have هست. و در جواب شرط I would، I could، I might plus infinitive buy a new car. هر کدوم از اینا میتونه معانی مختلفی بده. مثلا میگیم If I had enough money، اگر پول به اندازه کافی داشتم یه ماشین جدید میخریدم با would. I could buy a new car، میتونستم یه ماشین جدید بخرم. I might، شاید یه ماشین جدیدی میخریدم. اما کاربرد شرطی نوع دوم چی هست؟ دو حالت داره معمولاً. حالت اولش این هست که برای صحبت در مورد رخدادهای خیالی و امکان ناپذیر در آینده. مثال If I had enough money I would love to do something like that. اگر به اندازه کافی پول داشتم دوست داشتم یک کاری شبیه اون انجام بدم. The sentence refers to the future. به عنوان مثال I would love to buy that car. I would love to buy a new house. جمله داره به آینده اشاره میکنه. دقت داشته باشید. If I had enough money I would love to do something like that. و یا حالت دومش این هست که برای صحبت در مورد موقعیت‌های امکان ناپذیر در زمان حال. Impossible present situations. If I were you I would study more. اگر من جای شما بودم بیشتر میخوندم، بیشتر مطالعه میکردم. در زمان حال داریم صحبت میکنیم. اگر جای تو بودم، یعنی از زمان حال، من بیشتر میخوندم. ساختار if I were you رو هم یه اشاره داشته باشیم. چرا I were؟ حتما میدونید وقتی میخواید بگید اگر من جای تو بودم باید از ساختار were استفاده کنید. I were you. I was کمی informal هست و were grammatical هست و فرمال و رسمی تر هست. اگر من جای شما بودم if I were you. If I were the president، اگر من جای رئیس جمهور بودم این کار رو میکردم. حالا I would study more. I would for example reduce taxes. مالیات ها رو کاهش میدادم. و اما شرطی نوع سوم third conditional. ساختارش به این شکل هست if plus past perfect. if به علاوه گذشته کامل، past perfect به فارسی میگیم ماضی بعید، و در جواب شرط would could might plus perfect infinitive. در جواب شرط هم شما would could might دارید به علاوه
مصدر perfect دارید که میگیم به چه شکلی هست. If I had studied more، اگر من بیشتر خونده بودم، I would have passed the exam. من امتحان رو پاس کرده بودم یا پاس میکردم. I would have passed. قسمتی که گفتیم would plus perfect infinitive به این شکل هست have passed، یعنی would به علاوه have به علاوه قسمت سوم فعل دارید. اما کاربرد شرطی نوع سوم برای صحبت در مورد موقعیت‌های غیر واقعی در گذشته و تصور چیزهایی که در گذشته اتفاق نیفتاده از شرطی نوع سوم استفاده می‌کنیم. پس third conditional فراموش نکنید برای صحبت در مورد گذشته است. تنها شرطی که برای گذشته استفاده میشه شرطی نوع سومه. شرطی نوع صفر قوانین حقیقی و طبیعی بوده مثل قوانین علمی. شرطی نوع اول در مورد آینده صحبت میکنه یا رخدادهایی که مربوط به آینده هست. شرطی نوع دوم خیالی هست، امکان ناپذیر در آینده و خیالی و امکان ناپذیر در زمان حال. اما شرطی نوع سوم برای چیزهایی که در گذشته اتفاق نیفتاده یا تصور میکنیم. یه مثال با هم ببینیم. If I hadn't broken my leg, I would have gone skiing. اگر پام نشکسته بود به اسکی میرفتم. اگر پام نمیشکست یعنی چی؟ یعنی پام شکست. جواب شرط I would have gone skiing. به اسکی میرفتم یعنی اسکی هم نرفتم. پس در گذشته من نمیتونم چیزی رو تغییر بدم و یا تغییری در گذشته ایجاد بکنم و وقتی که از شرطی نوع سوم استفاده میکنم. خب با چند تا تست با هم یه مروری داشته باشیم. If you ask him، اگر ازش بخوای، he will take you to the airport. اگر ازش بخوای اون شما رو به فرودگاه خواهد برد. He will take you. ask زمان حال ساده هست. اگر ازش بخوای اون شما رو خواهد برد، یعنی موافقت میکنه و شما رو به فرودگاه خواهد برد. شرطی نوع اول. The view was wonderful. منظره واقعا جالب بود. If I میخوایم با فعل have a camera with me, I would have taken some photographs. I would have taken. جواب شرط رو ببینیم. میگه چند تای عکس میگرفتم یعنی نگرفتم. I would have taken. شرطی نوع سوم هست would plus have plus past participle. پس در این قسمت ما چی داریم؟ If I had a camera with me، اگر دوربین با خودم داشتم. past perfect داریم، گذشته کامل داریم، ماضی بعید در فارسی گفته میشه. If I had a camera، past participle هست. If I had a camera with me، اگر یه دوربین با خودم داشتم چند تای عکس میگرفتم یعنی نداشتم و نگرفتم. شرطی نوع سوم بوده. You know that I can't afford this ring. تو میدونی که از عهده خرید این حلقه بر نمیام. I can't afford از عهده کاری بر نیامدن هست. If I earned more، اگر حقوق بیشتری میگرفتم، درآمد بیشتری داشتم. I would buy you the whole world. تمام دنیا رو برات میخریدم. در زمان حال داره صحبت میکنه اما امکان پذیر نیست. موقعیتی که امکان پذیر نباشه در زمان حال از شرطی نوع دوم. If I earned گذشته ساده، در اینجا هم I would buy. It's a pity I didn't go to Spain last summer. خیلی حیف شد که تابستان گذشته به اسپانیا نرفتم. If I had gone there past perfect هست. پس در این قسمت ما ساختار would plus have plus past participle داریم. I would have had a chance to use my Spanish. اگر رفته بودم این شانس داشتم که از اسپانیاییم استفاده کنم، یعنی از دانش اسپانیایی خودم استفاده کنم. I would have had a chance. داشتم، میتونستم داشته باشم، یعنی نرفتم و از این استعدادم هم استفاده نکردم. و جمله آخر If I were you، اگر من جای شما بودم، گفتیم با شرطی نوع دوم داره زمان حال رو صحبت میکنه. I would take your neighbor to court. اگر من جای شما بودم همسایتون رو به دادگاه میکشوندم. I would take your neighbor to court. خب جمع‌بندی بود بر انواع شرطی ها. آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای همه شما عزیزان دارم. به نام خدا. Unit 9 page 86 for speaking. Read the questions and think about your answers. سوالات پایین رو با هم باید بخونیم و در مورد پاسخش باید فکر بکنیم. Number 1. Look at some quotes about luck. Do you think they are true? We have some quotes down here. Look at these quotes.
read them, and say if they're true. Quote number 1 says, "The more I practice, the luckier I get." هرچی بیشتر تمرین میکنم خوششانستر میشم. Do you agree with this? Yes or no? I myself agree with this. The more I practice, the luckier I get. Actually, this is not luck that comes to help me. This is because I practiced a lot. Next quote says, "You've got to think lucky. If you fall into a mud hole, check your back pocket. You might have caught a fish." باید به خوششانسی فکر بکنی. You've got to think lucky به این معنا هست. یا اینکه همیشه فکر کنی خوششانس هستی یا خوب فکر بکنی یا با دید مثبت فکر بکنی. اگه توی چاله بیفتی، چاله پر از آب، حالا آب گلی میتونه باشه، جیب عقب تو یعنی جیب عقب لباست رو چک بکن. شاید یه ماهی گرفته باشی. یعنی اینقدر ناراحت نشو که تو ماد افتادی و کثیف شدی. چک کن شاید تو جیبت یه ماهی هم افتاده باشه. Do you agree with this or not? You never know what worse luck your bad luck has saved you from. You never know. هیچ وقت نمیدونید که بدشانسی حاضر شما رو از چه بدشانسی بدتری نجات داده. Do you agree with this quote? I think the writer was right. If you have 2 friends in your lifetime, you're lucky. If you have 1 good friend, you are more than lucky. اگر توی زندگیتون in your lifetime در طول زندگیتون 2 تا دوست داشته باشید خوش شانسید. اگر یه دوست خوب داشته باشید one good friend you're more than lucky بیشتر از خوش شانس هستید. یعنی خیلی دیگه خوش شانس هستید. خب میتونید در مورد این متن ها با دوستتون صحبت بکنید و مثال هایی بیارید و در مورد صحبت بکنید که آیا موافق هستید یا خیر. میریم سوال 2. Do you consider yourself in general to be a lucky person? Why or why not? Do you consider yourself? Consider یعنی فرض میکنید خودتون رو. آیا خودتون رو به این شکل قبول دارید که به صورت کلی in general to be a lucky person که یک آدم خوششانسی هستید؟ Why or why not? If you ask me, in general I consider myself a lucky person because I'm doing what I love and I have a nice family and a lot of good friends around the world. So I'm lucky. Or according to Susan Hinton, I'm more than lucky. Number 3, can you remember a time when you were either very lucky or very unlucky? What happened? زمانی رو میتونید به خاطر بیارید که شما حالا یا خوششانس بودی یا بدشانس. Either. یکی از اینها. Lucky or very unlucky. خیلی خوششانس یا خیلی بدشانس. What happened? چه اتفاق افتاد؟ باید در مورد این موضوع صحبت بکنید اگر lucky بودید یا unlucky. I myself can remember being in dangerous situations in which I survived. It happened some years ago, for example. I was in a car accident. Suddenly, به این شکل میتونید جمله هاتون رو بگید. A friend came or a rescue team came and helped me. I was dying. به این شکل میتونید صحبت کنید. Number 4, do you know anyone who you think is particularly lucky or unlucky? Why? کسی رو میشناسید که به نظر شما به شکل خاصی خوششانس یا بدشانسه. چرا؟ I think some people are born to be lucky and some people live with bad luck all their life with car accidents, divorces and loss of their beloved ones and problems with their own health and things like that. شما هم میتونید به همین شکل توضیح بدید و بگید که شخصی رو میشناسید لاکی هست به چه شکلی یا بعضی ها هستن که unlucky هستن به چه شکلی. In groups of 3 or 4, discuss your answers. Give as much detail as possible. که این رو به تنهایی هم حتما میتونید انجام بدید. در مورد این موضوع لاک حتما صحبت داشته باشید. به تک تک این سوالات پاسخ بدید. تا جایی که میتونید پاسخ بدید. حتی اگر شده یک جمله به هر کدوم از این سوالات پاسخ بدید. نمونه هایی هم که عرض کردم خدمتتون میتونید از اونها استفاده بفرمایید. بریم part 5 reading and listening. Part 5, reading and listening. Think of some very successful people, for example, business people, musicians, sports stars. Which of these 3 things do you think was probably most important in making them successful? A. Talent. B. Hard work. C. Luck. خب تصور کنید آدم‌های معروفی رو که میشناسید، آدم‌های مهم
موسیقیدان هستن، سلبریتی هستن، ورزشکار هستن، ساینتیست هستن و یا غیره. ببینید کدومی که از این گزینه‌ها باعث شده که اونها رو موفق بسازه. talent به معنای استعداد، hard work کار سخت و luck شانس هست. اگر بتونید در موردش صحبت بکنید که خیلی خوب هست، اگر نه صبر کنید متن رو بخونیم و بتونید از خود متن استفاده کنید و بتونید به این سوال پاسخ بدید. اما در پارت B read the article A Question of Luck about a book by Malcolm Gladwell and answer the questions. متن در مورد کتابی هست به اسم Question of Luck که نویسندش هم مالکوم گلدول هست و باید بتونیم به سوالات زیر پاسخ بدیم. اینا رو در متن میخونیم و مطمئنم که قادر خواهید بود به این سوالات به تنهایی پاسخ بدید. میریم متن رو بخونیم. A question of luck. What is the question we always ask about successful people? We want to know what they are like, what kind of personalities they have, or how intelligent they are, or what kind of lifestyles they have, or what special talents they might have been born with. یه کاری که شما عزیزان میتونید الان انجام بدید، بعد از اینکه ترجمه فارسی رو شنیدید پاس کنید و خود جمله رو به انگلیسی بگید بدون نگاه کردن. یعنی اول میتونید نگاه بکنید، ترجمه فارسی رو ببینید، بعد پاس بکنید و بعد از اون به انگلیسی چیزی رو که شنیدید یا خوندید بتونید بگید. این به شما کمی کمک خواهد کرد در اسپیکینگتون و درک موضوع. خب سوالی که همیشه در مورد افراد موفق میپرسیم چی هست؟ میخوایم بدونیم که اونها چطوری هستند و چه نوع شخصیت‌هایی دارن و اینکه چقدر intelligent هستن. How intelligent they are. چقدر باهوش هستن و یا چه نوع لایف استایلی دارن. لایف استایل یعنی سبک زندگی. لایف استایل سبک زندگی و جمعش هم آورده لایف استایلز. چه سبک زندگی دارن و یا اینکه ممکنه با چه استعدادهای خاصی به دنیا آمده باشن. Or what special talents they might have been born with. with را هم در انتها آوردیم. preposition هست. اینجا باید با صدای بلند گفته باشه، یعنی استرس بیاریم. And we assume that it is those personal qualities that explain how that individual gets to the top of his or her profession. و ما assume تصور میکنیم، فرض رو بر این میذاریم، ما تصور میکنیم that it is those personal qualities، این همون مشخصه‌های شخصی هست که explain توضیح میده how that individual که اون فرد، individual یعنی فرد، که اون فرد، که اون آدم gets to the top of his or her profession، به بالای سطح شغل خودش میرسه، به قله حرفه خودش میرسه. حالا اون آقا یا اون خانم، her profession حرفه اون هست، مهارت یا تخصصش هست. to the top به بالا میرسه. But according to Malcolm Gladwell in his book Outliers, we were asking the wrong questions. اما به گفته مالکوم گلدول که در کتابش به نام Outliers این موضوع رو آورده، ما سوال رو اشتباه داریم میپرسیم. We're asking the wrong questions. یا داریم سوالات رو اشتباه میپرسیم. He thinks that while talent is obviously a factor, there are two other more important ones that make a person successful. اون فکر میکنه که در حالی که talent استعداد is obviously آشکارا is a factor یک عامل هست، دو تا عامل مهمتر دیگه وجود دارن. ones به factor برمیگرده. دو تا عامل مهمتر وجود دارن که make a person successful یک فرد رو موفق میسازه. The first of these factors is luck. اولین این عوامل شانس هست. He begins with the example of sports players. اون با مثال ورزشکاران شروع میکنه. Begins with the example of sports players. In recent research done on various groups of elite ice hockey players from Canada and the Czech Republic, one fascinating fact came to light. در تحقیقات اخیر که بر روی گروه‌های مختلف elite ice hockey players، elite یعنی برگزیده، نخبه، ممتاز، هر کدوم میتونیم بگیم. elite در جامعه هم گروه برتر هستند. بازیکنان آیس هاکی ممتاز
یعنی بهترین هاشون از کشور کانادا و چک ریپابلیک که جمهوری چک هست. حرف تعریف د رو گفتیم قبلا، برای کشورهای خاصی گفته میشه، کشورهایی که مجموعه الجزایر هستن، کشورهایی که مثل ایالات متحده از چند ایالت تشکیل شدن و کشورهایی مثل چک ریپابلیک که ریپابلیک هستن یعنی جمهوری هستند. One fascinating fact came to light. یک حقیقت جالب مشخص شد، پدیدار شد. came to light. In both countries, it was discovered that 40% of the players on the top teams were born between January and March. در این دو کشور یا در هر دو کشور که کانادا و چک ریپابلیک هست، it was discovered پسیو هست، مشخص شد یا کشف شد که 40% 40 رو می نویسیم و پرسنت رو بعدش می زنیم. 40% بازیکنان که در تیم های سطح بالا بودن on the top teams were born به دنیا آمدن بین ماهای ژانویه و مارچ. میدونید که ژانویه، جنوری، فوریه، مارچ 3 ماه اول هستن، 3 ماه اول سال. 30% between April and June. 30% هم بین آوریل و ژوئن به دنیا آمدن. April, May, June. و 20% between July and September. 20% هم بین جولای و سپتامبر به دنیا آمدن. July, August, September. And only 10% between October and December. و فقط 10% بین اکتبر و دسامبر. October, November, December. خب عددا به ما داره این رو میگه که تقریباً 70% جمعیت در 6 ماه اول به دنیا آمدن. همون بحث 6 ماه اولیه‌ای که در مدارس خودمون داریم. کسانی که 6 ماه اول به دنیا میان یه مقدار جلوتر هستن نسبت به کسانی که 6 ماه دوم به دنیا میان. The explanation was simple. توضیح این حقیقت ساده بود. The school year in these countries runs from January to December. سال تحصیلی در این کشورها از ژانویه هست تا دسامبر. یعنی از ژانویه شروع میشه تا دسامبر. A boy who is 10 on January 2nd will be in the same class as one whose 10th birthday is on December 30th. به عنوان مثال یکی از این هاکی پلیرها، یه پسری که در 2 ژانویه 10 سالش هست با کسی که در 30 دسامبر تولد 10 سالگیش رو میگیره توی یک کلاس هستن. یعنی 10مین سال تولدش در آخرین روز در آخرین ماه همون سال هست. این دوتا با هم در یک کلاس قرار میگیرن. The chances are the first boy will be bigger, stronger and more coordinated. به همین دلیل بچه اول یعنی اون که در ژانویه به دنیا اومده بزرگتر خواهد بود، قوی‌تر خواهد بود و more coordinated هماهنگتر خواهد بود. coordination اسمش هست. coordinating room اتاق هماهنگی. The coordinator هماهنگ کننده. co و ordinate با هم میان میشن coordinate یعنی هماهنگ کردن. He is much more likely than the other boy to be chosen to play on junior teams. He is much more likely یعنی احتمال خیلی بیشتری داره که یا احتمال خیلی بیشتری براش وجود داره نسبت به than the other boy نسبت به اون پسری که در 3 دسامبر به دنیا آمده یعنی آخرین روز سال به دنیا آمده. To be chosen که انتخاب بشه to play on junior teams که در تیم‌های جونیور بخواد انتخاب بشه. میشه گفت تیم نونهالان، تیم بچه‌های کوچکتر. He will then get better coaching than the others and will play many more games, so will also get more practice. به همین ترتیب اون کوچینگ بهتری هم میگیره یعنی آموزش بهتری هم میگیره نسبت به دیگران و بازی‌های بیشتری هم خواهد کرد نسبت به اون فرد یعنی تقریبا 1 سال جلوتر بیشتر بازی میکنه. بنابراین به همین شکل تمرین بیشتری هم خواهد گرفت. In the beginning, his advantage isn't so much that he is more talented, simply that he is older. در ابتدا مزیت اون این نیست که اون خیلی استعدادش بیشتره. به سادگی فقط به این دلیل که اون یه مقدار بزرگتره. He is older. سنش بیشتره. He was lucky enough to be born in the first month of the year.
اون به اندازه کافی خوششانس بوده که در ماهای اول سال به دنیا بیاد. He was lucky enough. lucky adjective هست. lucky قبل از enough اومده. یادمون باشه ساختار enough با adjective به این شکله. adjective قبل از enough قرار میگیره. It is hard enough. It is difficult enough. It is easy enough. It is hot enough. It is cold enough. به این شکل. I'm hungry enough. به اندازه کافی گرسنه هستم. I'm hungry enough to eat all the food. که همه غذا رو بخورم. پس اون خوششانس بود که در 6 ماه اول سال به دنیا بیاد. But by the age of 13 or 14, with the extra coaching and practice, he really will be better than the others and far more likely to be successful. اما وقتی که به سن 13 یا 14 میرسه by the age of به این معناست وقتی به سن 13 یا 14 میرسه با مربیگری بیشتر یا فوق‌العاده‌ای که گرفته و تمرین بیشتری که داشته اون واقعاً بهتر از دیگران خواهد بود و خیلی بیشتر هم احتمال موفقیت براش وجود داره and far more likely to be successful. The extra practice is vital because the second factor that Gladwell believes is of great importance in determining whether somebody is going to be successful or not is what he calls the 10,000 hours theory. تمرین زیاد خیلی مهم هست. The extra practice. تمرین خیلی زیاد is vital. It means very important. به خاطر اینکه the second factor عامل دوم که گلدول اعتقاد داره اهمیت خیلی زیادی داره is of great importance in determining در مشخص کردن اینکه whether somebody یا شخصی is going to be successful or not در مشخص کردن اینکه آیا شخصی میتونه موفق بشه یا نمیتونه یا قرار موفق بشه یا قرار نیست که موفق بشه is what he calls the 10,000 hours theory. همون فرضیه 10,000 ساعت هست که اون اسمش رو گذاشته. This theory based on studies in many different fields says that in order to get to the very top you need to put in 10,000 hours of practice whether it is playing an instrument or a sport or programming a computer. این تئوری based on studies بر پایه مطالعاتی که in many different fields در زمینه‌های متفاوت بسیاری صورت گرفته میگه که says that تئوری رو به این شکل میگیم a theory says that a sign says that این علامت میگه که یا this text says that این متن میگه که خب برمیگردیم به این قسمت says that in order to get to the very top به منظور رسیدن به نوک قله to the very top نیاز هست که شما 10,000 ساعت تمرین داشته باشید to put in 10,000 hours of practice whether it is playing an instrument حالا این میخواد نواختن یک اینسترومنت باشه آلت موسیقی باشه یا تمرین ورزشی باشه یا برنامه نویسی یک کامپیوتر باشه programming وقتی که میخوایم کلمه پروگرام به حالت ING رو ببریم double M میشه پروگرام امریکن یه ام داره و پروگرام بریتیش یه ام و یه ای اضافه تر داره متن رو با هم خوندیم در مورد لاک صحبت کردیم 10,000 hours theory هم در مورد صحبت کردیم کلمات جدیدی هم داخلش داشتیم سعی کنید این متن رو بیایید با صدای بلند برای خودتون بخونید پاراگراف به پاراگراف بیایید خلاصه سازی کنید و توضیح بدید که چه اتفاقی افتاده در هر قسمت در هر پاراگراف خب برمیگردیم به سوالات همین متن در صفحه گذشته پیج 86 وبسایت مجموعه زبان ایرانی. خب پاسخ‌ها رو هم با هم داریم به پارت B What three factors does he think being successful really depends on? Talent, luck, and practice are three factors that he thinks being successful depends on. And why is it an advantage for a sports player to be born in the first month of the year in some countries? Because they will probably be bigger, stronger, and more coordinated than other sports players in their school year and will be chosen for sports teams. Will be chosen انتخاب میشن for sports teams. Number 3, what is the 10,000 hours theory? It is a theory that says that in order to get to the very top, you need to put in 10,000 hours of practice. And you, dear listener, how many hours do you put to become an expert in English?
File 5.6. Now listen to two other examples Gladwell mentions, the Beatles and Bill Gates. What two main reasons does he give for their extraordinary success? در مورد بیتلز گروه موسیقی هستن، در دهه 60 بوده و آقای بیل گیتس رو که میشناسید. دو تا دلیل عمده‌ای که برای extraordinary success اونها، ordinary معمولی، extraordinary تلفظ extraordinary موفقیت فوق‌العاده اونها چی بوده؟ 5.6. Apart from the hockey players, he also gives the examples of the Beatles, the most famous rock band of all time, and Bill Gates, the founder of Microsoft. The Beatles were really lucky to be invited to play in Hamburg in 1960. The club owner who invited them usually only invited bands from London, but on one trip to the UK, he met an entrepreneur from Liverpool who told him that there were some really good bands in that city. When the Beatles arrived in Hamburg, they had to work incredibly hard. They had to play for up to 8 hours a night in the club 7 nights a week. As John Lennon said later, "We got better and we got more confidence. We couldn't help it with all the experience we got from playing all night long in the club." By 1964, when they became really successful, the Beatles had been to Hamburg 4 times and had already performed live an estimated 1,200 times, far more than many bands today perform in their entire careers. Bill Gates's huge stroke of good luck came in 1968, when the high school he was attending decided to spend some money they'd been given on a computer. This computer was kept in a little room that then became the Computer Club. In 1968, most colleges didn't have a computer club, let alone schools. Let alone به معنای چه برسه. در سال 1968 اکثر دانشگاه‌ها کامپیوتر کلاب نداشتن، کلوپ کامپیوتری نداشتن. Let alone schools. چه برسه به مدارس. From that time on, Gates spent most of his time in the computer room because he and his friends taught themselves how to use it. It was my obsession, Gates says of those early high school years. Obsession, وسواس به معنای وسواس هست. I skipped sports. I went up there at night. We were programming on weekends. We were programming برنامه نویسی کردن هست. در متن درسم عرض کردم خدمتون پروگرام برنامه نویسی وقتی که پروگرامینگ میشه دابل ام میشه. It would be a rare week that we wouldn't get 20 or 30 hours in. So Gates was unbelievably lucky to have access to a computer. But of course, he also put in all those hours of practice, too. Talent, Gladwell concludes, is obviously important, but there are many talented people out there. What makes just a few of them special is that they are lucky and that they put in far more hours of practice than the rest. Okay, the answer to part C is luck and hard work or practice. خب احتمال این وجود داره که کتابتون متفاوت باشه و موضوع بیتلز رو نیاورده باشه. پاسخ به سوالات رو هم براتون میذاریم. سوالات ساده هست، از متن لیسنینگ قابل استخراج هست و به هر حال پاسخ رو برای شما خواهیم گذاشت که بتونید از اونها استفاده بکنید. Part E. What do you think? Answer these questions with a partner. Do you agree that luck and practice are just as important as talent? I think yes, I agree with that. That luck and practice are just as important as talent. You need to have luck and practice. You may have the talent. I know some people who have the talent, but they don't have the luck, and sometimes they don't have the practice. But where I live, luck is more important than talent. Is luck more important than practice the other way around? آیا شانس مهمتر از تمرین کردن و یا چیزهای دیگه هست؟ or the other way around به این معنا هست. و حتما میتونید به این سوالات پاسخ بدید. Number 2. Think of something you are moderately good at or very good at. Moderately good at به معنای متوسط هست. به صورت متوسط مهارت خوبی دارید و یا خیلی خوب هستید در اون کار. Were you lucky to be able to have the opportunity to start doing it?
How many hours do you think you have spent practicing it? Do you think you have spent more hours doing it than other people you know? خب این سوال to رو بیایید بخش کنید. به هر سوالش حداقل با 2 جمله پاسخ بدید و با مهارتی که دارید شروع کنید. به عنوان مثال You are very good at playing the piano. And all this started when you were invited to a friend's party or to a friend's house, and his father or her father was a pianist. He was very good at it, and he taught you how to play the piano. And how many hours do you think you have spent practicing it? You don't know, for example, you're not sure, and you can say, I have been practicing it about 2 years or more than 5,000 hours, for example. Do you think you have spent more hours doing it than other people you know? I'm not sure about it, but I know that I have spent a lot of time and because of that I'm a very successful pianist. حالا به همین شکل میتونید موضوعات خودتون رو به شکل‌های مختلف، چون اینجا نمیتونیم همه موضوعات رو بیان بکنیم و برای هر کدوم از شماها موضوعی رو بگیم، هر مهارتی رو که دارید، چطور شروع کردید، چقدر زمان گذاشتید و اینها رو بیایید توضیح بدید، مثل متنی که داشتیم و مثل اسکریپتی که در بالا گوش کردیم. Making adjectives and adverbs. One of these is luck. For example, being lucky enough to be in the right place at the right time. خب یکی از اینها شانس هست. به عنوان مثال خوش شانس بودن. For example, being lucky. خوش شانس بودن به اندازه کافی یا به اندازه کافی خوش شانس بودن در مکان مناسب و در زمان مناسب بودن هست. To be in the right place at the right time. در این قسمت میخوایم در مورد ساخت صفت و قید صحبت بکنیم. میریم قسمت A رو میخونیم و بعد باید مراجعه کنیم به vocabulary bank. اونجا توضیحات لازم رو خواهیم داد. A. Look at the bold words in the sentence above, which is a noun and which is an adjective. Using the word luck, can you make... اوکی. کلماتی که بولد شدن. luck در اینجا چی هست؟ One of these is luck, is a noun. Lucky is an adjective. Using the word luck, can you make... با استفاده از کلمه luck آیا میتونید a negative adjective بسازید؟ Negative adjective. Lucky is an adjective with luck. A negative adjective with luck is unlucky. A positive adverb. Adverb lucky becomes luckily, which is a positive adverb. A negative adverb unluckily. Unluckily. Now we go to page 163, vocabulary bank, to see how we can build words, adjectives, adverbs from nouns. Making adjectives and adverbs. Look at the adjectives and adverbs that can be made from the noun luck in the chart below. Then in pairs, complete the chart. میخوایم در این قسمت صفت سازی کنیم و قید سازی از کلماتی که به ما داده شده. این کلمات در لیست اومده. اما قبل از اون به یه سری نکات اشاره بکنیم. کلمه لاک به معنای شانس وقتی که صفت میشه یه y در انتها میگیره. بعضی کلمات هستن مثل comfort، able در انتها میگیرن، able. اینها پسوندهای صفت ساز هستن. پس lucky و comfortable رو ما مثالاشو داریم پسوند گرفتن و صفت شدن. پیشوندهای صفت ساز منفی هم داریم مثل un و im، مثل unfortunate. un پیشوند منفی ساز هست. مثل چی؟ مثل impatient، برای patience میاریم impatient. خب بریم سراغ جدول. luck lucky، unlucky luckily unluckily. Positive adjective, negative adjective, an adverb luckily. ly گرفته و شده luckily. Unluckily adverb negative adverb هست. صفاتی که معمولا به consonant به علاوه y ختم میشن، consonant و y ختم میشن، برای ساخت قیدشون y شون به I تبدیل میشه. دیگه luckily رو با y نمی نویسیم. y رو تبدیل به I میکنیم و میگیم luckily. Unlucky unluckily. y تبدیل به I شده و ly قیدی گرفته.
پس قبل از اضافه کردن پسوند ly y رو به I تبدیل میکنیم. healthy به عنوان مثال healthy سالم بودن هست healthily. گزینه بعدی ما fortune هست. fortune adjectiveش fortunate، منفیش unfortunate، positive adverbش fortunately و unfortunately. گاهی وقتا صفت هایی که داریم وقتی انتهاشون ای میگیره در زمانی که قید میسازیم و ly رو میخوایم بهشون بدیم ای حذف میشه، ای انتهایی حذف میشه. مثلا fortunate میشه fortunately و ایش حذف میشه. comfortable ای انتهاییش حذف میشه. possible میخواد بشه possibly ای انتهاییش حذف میشه و با همون الی که داره یه y فقط در انتها میگیره. comfort comfortable able میگیره. uncomfortable منفی و comfortably ایش در انتها حذف میشه یه y میگیره و uncomfortably که به سختی هست ای حذف میشه و ly میگیره یا y در انتها میگیره. patience که صبر کردن هست، صبر و شکیبایی داشتن هست. میخوایم مثبت بسازیم، میخوایم صفت مثبت بسازیم patient یعنی صبور. impatient با I am که در بالا عرض کردم صفت منفی ساختیم. impatient کسی که صبر نداره، ناشکیبا هست. patiently با صبر و صبوری. impatiently بدون صبر adverb گفتیم برای کمک به فعل میاد. و اما کلمه care برای adjective شدن full در انتها میگیره f-u-l careful و برای منفی شدن همین careful less میشه careless less l-e-s-s double s هست و یا useful useless. برای adverbش careful carefully adverb منفیش careless carelessly. خب فایل 5-7 هم که پاسخ هست میتونید گوش کنید و چک بفرمایید. جدول رو براتون میذاریم و میتونید مقایسه داشته باشید با آنچه که شما نوشتید. Part C. Complete the sentences with the correct form of the bold noun. The bold noun کلمه هست که bold شده در جلو اومده. The beach was beautiful but unfortunately it rained almost every day. ساحل زیبا بود اما متاسفانه fortunately خوشبختانه که عکسش هست اپوزیتش هست متاسفانه تقریبا هر روز بارون اومد. Number 2. My new shoes are very comfortable. comfortable able میگیره در انتها و صفت میسازه. کفشای جدید من خیلی راحتن. I wore them for the first time yesterday and they didn't hurt at all. برای اولین بار دیروز پوشیدم اونا رو و اصلا هم پامو درد نیاوردن. Number 3. He took the exam quickly and carelessly and so he made a lot of mistakes. اون امتحان رو به این شکل برگزار کرد یا امتحان داد quickly and carelessly به سرعت و بی‌دقت اشتباهات زیادی رو هم انجام داد. made a lot of mistakes گفتیم برای mistake از make استفاده میکنیم. we made a lot of mistakes. he made a lot of mistakes. Number 4. we were really unlucky. we missed the flight by just 5 minutes. ما واقعا unlucky بودیم. صفت هست adjective unlucky. ما هواپیما رو با اختلاف 5 دقیقه از دست دادیم. Number 5. Jack is a very impatient driver. جک راننده ناشکیبایی هست. صبور نیست. He can't stand being behind someone who is driving slowly. اون نمیتونه تحمل کنه پشت سر کسی قرار بگیره که خیلی آروم رانندگی میکنه. Number 6. It was a bad accident but luckily nobody was seriously hurt. تصادف بدی بود اما خوشبختانه luckily یا مثل fortunately هست. luckily I-L-Y میگیره اما خوشبختانه هیچ کس صدمه شدیدی ندید. It was raining but fans waited patiently in line to buy tickets for tomorrow's concert. بارون می اومد اما طرفداران waited patiently patient L-Y میگیره بس با صبر و شکیبایی منتظر موندن در صف تا
بلیط های کنسرت فردا رو بخرن. 8. The roads will be very icy tonight, so drive carefully. امشب جاده یخی خواهد بود، یعنی یخ میبنده روش، بنابراین با دقت رانندگی کن. Number 9. The temperature dropped to 20 degrees, but fortunately we were all wearing warm coats and jackets. دما 20 درجه پایین اومد. Drop to 20 degrees یعنی به صورت ناگهانی پایین اومد، اما fortunately قید هست، خوشبختانه هممون لباسهای گرم پوشیده بودیم یا کت و ژاکت های گرم پوشیده بودیم. Number 10. The bed in the hotel was incredibly uncomfortable. I hardly slept at all. تخت هتل was incredibly به طور باور نکردنی، incredibly هم قید هست. uncomfortable بود یعنی صفت ساختیم. comfort comfortable راحت نبود uncomfortable و من به سختی تونستم اصلا بخوابم، یعنی اصلا نتونستم بخوابم. خب در قسمت 5.8 listen and check داریم. فایل صوتی رو با هم گوش میکنیم و چک میفرمایید. 5.8 1. The beach was beautiful, but unfortunately it rained almost every day. 2. My new shoes are very comfortable. I wore them for the first time yesterday, and they didn't hurt at all. 3. He took the exam quickly and carelessly, and so he made a lot of mistakes. 4. We were really unlucky. We missed the flight by just 5 minutes. 5. Jack is a very impatient driver. He can't stand being behind someone who is driving slowly. 6. It was a bad accident, but luckily nobody was seriously hurt. 7. It was raining, but fans waited patiently in line to buy tickets for tomorrow's concert. 8. The roads will be very icy tonight, so drive carefully. 9. The temperature dropped to 20 degrees, but fortunately we were all wearing warm coats and jackets. 10. The bed in the hotel was incredibly uncomfortable. I hardly slept at all. خب با هم برمیگردیم به درس اصلیمون. page 87. Part 7. Writing. Read the rules for the sentence game. یه بازی جمله سازی هست که باید برای ساخت صفت و قید و غیره بتونید این بازی رو با دوستاتون انجام بدید. میتونید رولزش رو بخونید. میریم قسمت B. کلماتی که اومده میتونید حالا زمان بندی کنید و اما هدف اصلی این هست که بتونید کلمات مختلفی رو از یک کلمه بسازید. این کلمات باید صفت باشن، قید باشن، بتونیم کلمات جدید بسازیم. هدف این هست هر وقت کلمه جدید رو پیدا میکنید در دیکشنری ببینید که پارت اف سپیچش چی هست، اسم هست یا چی هست و یا حالتهای مختلف دیگرش رو هم چک بکنید. برای هر کدومش هم یه مثال داشته باشید. میریم با هم پارت بی. کلمات به این شکل هست: fortune 11 words، جمله باید بنویسن که 11 کلمه است اما خیلی اهمیت نداره، سعی کنید خودتون رو محدود نکنید. Number 2 comfort. Number 3 lock. 4 care. 5 patience. حتما در وکابولاری گرفتید که چه صفت‌ها و قیدهایی از این کلمات ساخته میشه. مثال‌های مختلف بزنید. دو نمونه هم برای شما مثال میزنیم. For example lock. Luckily we won the last soccer game for example. خوشبختانه ما آخرین بازی فوتبال رو بردیم. luckily از قید استفاده کردیم. و یا I carefully put the gun down. carefully. careless. He's a careless driver. برای هر کدوم چند کلمه مثال بزنید. یک صفت مثبت، یک صفت منفی، یک قید مثبت، یک قید منفی. خب درس 9 پارت 2 در اینجا به پایان میرسه. براتون آرزوی موفقیت دارم. به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان. فرامرزی هستم با مجموعه دروس امریکن انگلیش فایل سطح 3 یونیت 9 پارت B پیج 88. در گرامر این درس کوانتیفایرز رو داریم که کمیت نماها هستن. حتما با much, many, few, a few, little و a little آشنا هستید. در این درس بیشتر کار خواهیم کرد. در vocab هم electronic devices و phrasal verbs رو داریم که وسایل الکترونیکی هستن. devices تلفظ رو دقت داشته باشید. devices و phrasal verbs که فعل های عبارتی هستن و pronunciation کلماتی که
با صداهای OUGH و AUGH میان میخوایم تلفظشون رو یاد بگیریم و لینکینگ که خاطرتون هست چطور کلمات رو پشت همدیگه به هم لینک میکنیم، زنجیروار کلمات رو در انگلیسی چطور میخونیم. در قسمت حبابی you look stressed. You look stressed. stress یعنی پریشان، خسته و شما you look stressed، شما خسته به نظر میرسی، پریشون به نظر میرسی. Yes, I have too much work and not enough time to do it. بله، کار خیلی زیادی دارم و وقت کافی برای انجام اون ندارم که چند نکته در این وجود داره و این نکات رو در طول درس خواهیم گفت. تاپیک درس اون هم too much information، اطلاعات خیلی زیاد. وقتی که اطلاعات زیاد بشه too much information. یه نکته در مورد information که information is an uncountable noun، اسم غیر قابل شمارش هست و وقتی میخوایم مقدار زیادی از اون رو بگیم و باید از کوانتیفایر ها که همون کمیت نما هستن از much استفاده کنیم. نمیگیم too many informations که کاملا اشتباه هست. too much information. too هم داره حالت منفی رو نشون میده، یعنی مقدار زیاد. too much وقتی میگیم اما بار منفی داره. در برابرش very هست که بار مثبت داره. too much information، اطلاعات خیلی زیاد. بریم قسمت پایین grammar. Grammar. Quantifiers. Look at the illustration. How many electronic devices can you see? Which ones do you have? What do you use them for? Illustration is the picture. Illustration. تصویر بالا illustration یا picture هست. How many electronic devices can you see? Electronic devices, electronic gadgets, for example. Things like tablet, smartphone, laptop, or for example, camera, headphones, things like that. Which ones do you have? For example, you can say, I have a tablet, a smartphone, a laptop, or a camera. What do you use them for? You can say, I use my smartphone to make phone calls, to check my emails, to send some text messages, or I have a laptop to type letters, to draw some pictures. Part B. Circle the correct phrases in 1 to 6. Number 1. I used to have a lot of different gadgets, but now I use my phone for almost everything. I used to ساختارش رو یادتون میاد. قبلا در گذشته یک کاری رو انجام میدادید که الان انجام نمیدید. Something that you did in the past, but you no longer do it right now. I used to have a lot of or lot of. میگیم lot of کلن اشتباه هست. یادتون نره. A lot of سه قسمتی هست. Lots of هم داریم. Lots of حالت اینفورمالش هست. A lot of حالت رسمی تر و بهترش هست. I used to have a lot of different gadgets. من قبلا گجت های زیادی داشتم. وسایل زیادی داشتم. وسایل الکترونیکی رو میگیم معمولا. A lot of gadgets. با a lot of که میگیم یادتون باشه بعدش باید حتما یه اسمم داشته باشیم. a lot تنها نیاز به اسمی نداره پشتش. For example, do you drink coffee? Yes, a lot. خیلی زیاد میخورم. ولی وقتی a lot of میگید یادتون باشه بعدش باید یه اسمی وجود داشته باشه. حالا میتونه اسم تنها باشه یا اسم با صفت و غیره باشه. For example, a lot of students. A lot of elite students. دانش آموزان ممتاز زیادی. A lot of elite students. But now I use my phone for almost everything. اما الان تلفنمو برای تقریبا همه کارها استفاده میکنم. Number 2, I'd like to buy a better computer, but I don't have enough money or money enough right now. Remember, for enough you have two structures. Enough plus noun and adjective plus enough. So, enough plus noun and the other one is adjective plus enough. I'll give you an example for each one of these structures. Enough money. I have enough money. Enough money. Enough time. Or I don't have enough money. I don't have enough time. Enough plus noun. Money is noun. Time is noun. Not money enough. Money enough is noun plus enough and this isn't right. پس money به علاوه enough اشتباه هست. Enough money. Enough به علاوه اسم داریم. در ساختار adjective هم اگر داشته باشیم adjective رو اول میاریم و بعد enough رو میاریم. مثلا this drink is cold enough. این نوشیدنی به اندازه کافی خنک هست. Cold enough.
easy enough, difficult enough, heavy enough. هر کدوم از این صفت‌ها قبل از enough قرار میگیرن. دوست دارم که یک کامپیوتر بهتر بخرم اما به اندازه کافی پول ندارم الان. Right now. I don't have enough money. I don't have enough time. I spend too much or too many time every day online. Which one is correct? I spend یعنی صرف کردن. I spend money, I spend time. صرف کردن پول، صرف کردن وقت. I spend too much time because time is uncountable. You don't say times, too much times. I spend too much time, not too many time. Many is for countable nouns, much is for uncountable nouns. بنابراین من زمان زیادی رو هر روز آنلاین سپری میکنم یا صرف میکنم. Number 4, I only have a few friends on Facebook and none of them are close friends. خب بخش اول I only have a few friends. Friend اسم countable است، قابل شمارشه و اینجا جمع هم شده، نشون داره میده friends. اسامی قابل شمارش رو با few میاریم. وقتی میخوایم بگیم تعداد کمی با few. اسامی غیر قابل شمارش uncountable رو با little میاریم. For example, water, a little water. Friends, a few friends. A few friends. من فقط یه چند تایی دوست دارم on Facebook. در فیسبوک فقط یه چند تایی دوست دارم. در مورد a few و a little هم یه نکته دیگه وجود داره. Few هم داریم، little هم داریم. A few مقدارش بیشتر از few هست. A little هم مقدارش بیشتر از little هست. وقتی میگید there is little water in this glass یعنی که آب خیلی کمی، یعنی در حد چند قطره دیگه توی لیوان هست. اما وقتی میگید there is a little water in this glass یعنی که مقدار کمی آب در این لیوان هست. وقتی میگید I have a few friends یعنی یه چند تایی دوست دارم. در حال 5 تا 6 تا دوست حالا حداقل، یا روی فیسبوک مثلا 10 تا 20 تا دوست دارید. ولی وقتی میگید I have few friends یعنی یکی دو تا. Few friends یعنی یکی دو تا. پس few کمتر از a few، little کمتر از a little هست. And no or none of them. اینجا no نمیتونید بیارید. چرا؟ چون no حالت adjective داره، اینجا صفته و باید با یک اسم بیاد. به عنوان مثال I have no time. شنیدید؟ I have no money. پولی ندارم و وقتی ندارم. I have no time. I have no brothers or sisters. من برادر یا خواهری ندارم. پس no همیشه یادتون باشه که در جمله میاد، وسط جمله باید بعدش یه اسمی وجود داشته باشه. No money, no time, no car. I have no car. و none of them. به این ساختار دقت داشته باشید. none یه پرونام هست و به تنهایی میاد. none. شما وقتی که ازتون سوالی پرسیده میشه میتونید بگید there is none. به این شکل هم میتونید پاسخ بدید. وقتی ازتون پرسیده میشه is there any water here؟ هیچ آبی اینجا هست؟ اینجا آب داریم. is there any water here؟ یا اینجا آب هست؟ شما میگید there is none. دیگه لازم نیست پشتش چیزی دیگه بیاد. there is none یعنی هیچی نیست، اصلا آبی وجود نداره. none of them are close friends. هیچ کدوم از اونها دوستان صمیمی نیستند، دوستان نزدیک نیستند. 5. I never watch TV or movies on my phone because the screen isn't big enough. هرگز برنامه‌های تلویزیونی و فیلم ها رو روی گوشیم نگاه نمی کنم به خاطر اینکه the screen یعنی صفحه نمایشش isn't big enough. Big enough, we talked about it before. The structure is adjective plus enough. It is not big enough. It is not tall enough. It is not large enough. به این شکل. به اندازه کافی بزرگ نیست. Number 6. I like downloading new apps to my phone, but I think some of them are too difficult to use. من دانلود کردن اپ های جدید رو روی گوشیم دوست دارم. apps to my phone. اما فکر میکنم که some of them are too difficult to use or too much difficult to use. مطمئناً اگر خودتون این تمرین رو خواستید حل بکنید بین too و too much یک شکی داشتید. بگید too difficult و یا too much difficult. و اینجا رولش رو براتون میگیم و شما این رول رو هم همیشه به خاطر داشته باشید. Never use too much with an adjective. هرگز نمیگید too much و بعدش یه adjective. Too difficult. It's too difficult. It's too heavy. نمیگید it's too much difficult or it's too much heavy.
It's too heavy or it's too difficult to use. It's too heavy to carry. سنگینه، خیلی سنگینه که بخوایم حملش بکنیم. پس پاسخ ما too هست و too much رو برای تأکیدم عرض میکنم خدمتون با صفت نمیارید. و اما پیج 149 Grammar Bank 9B Learn more about quantifiers and practice them. بحث بیشتری در مورد quantifiers ها در صفحه 149 خواهیم داشت. با هم میریم به صفحه 149. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Page 149 9B Quantifiers. در درس 9 پارت B در مورد کوانتیفایر که کمیت نماها هستن، یعنی مقدار رو نشون میدن و به ما کمک میکنن در بیان مقدار کم، مقدار زیاد و یا مقدار هیچ. این درس به 4 قسمت تقسیم شده: large quantities, small quantities, more or less than you need or want و zero quantity. با large quantities شروع میکنیم. میخوایم مقادیر زیاد رو بیان کنیم. Number 1. My uncle and aunt have a lot of money. عمو و عمه من پول زیادی دارن. A lot of money. اسم آوردیم بعد از a lot of. دقت داشته باشید. نینا has lots of clothes. نینا لباسای زیادی داره. رولش هم همین الان میخونیم. Use a lot of or lots of in positive sentences. A lot of و lots of رو در جمله های مثبت به کار میبریم. مثبت یعنی که فعل مثبت باشه. have، has فعل مثبته. خب a lot of رو کی به کار میبریم؟ lots of رو کی به کار میبریم؟ فرقشون چی هست؟ a lot of 3 قسمته یادتون باشه. این از a، lot و of تشکیل شده. رسمی تر هست و lots of یه حالت کلوکیال یا محاوره‌ای داره نسبت به a lot of. در گفتگوی روزمره نیاز نیست بگید a lot of، میتونید بگید lots of. I have lots of friends به این شکل. خب ساختارش هم که مشخصه. a lot of بعدش اسم، lots of بعدش هم که اینجا اسم داریم. میتونه اسم قابل شمارش بشه یا اسم غیر قابل شمارش. a lot of money غیر قابل شمارش. lots of clothes و یا a lot of clothes فرقی نداره، اسامی قابل شمارش هستن. James eats a lot. Number 2. جیمز زیاد غذا میخوره. A lot. وقتی که اسمی نخواهیم بیاریم بعد از این ساختار کمیت نما میتونیم از a lot استفاده کنیم. lots of و a lot of رو گفتیم بعدش باید اسمی وجود داشته باشه چون of آوردیم. lots of what. a lot of what. اما a lot دیگه نیاز به اسم نداره. James eats a lot. جیمز زیاد غذا میخوره. مثال دیگه هم آورده. He talks a lot. اون خیلی حرف میزنه. He drinks a lot. He reads a lot. اون خیلی میخونه. دیگه اسمی بعد از a lot نیاز نیست. There aren't many cafes near here. این اطراف کافه زیادی وجود نداره یا کافه زیادی وجود نداره. Do you have many close friends? آیا دوستان نزدیک زیادی داری؟ Do you watch much TV? آیا تلویزیون زیاد تماشا میکنی؟ I don't eat much chocolate. خیلی شکلات نمیخورم. خب برگردیم به قسمت اول و قوانین منی و ماچ رو بگیم. حتما میدونید که منی برای اسامی قابل شمارش حالت جمع پذیری دارن و میتونیم براشون A بیاریم اگر مفرد باشن هست و ماچ برای اسامی که غیر قابل شمارش هستن، یعنی نمیتونیم علامت S جمع براشون بیاریم و حرف تعریف A و N رو براشون بیاریم. اونا اسامی غیر قابل شمارش هستن. ما هیچ وقت نمیگیم امانی، نمیگیم مانیز، پس مانی غیر قابل شمارش هست یا مایعات به این شکل. اما کافیز، فرندز، بوکس اینها اسامی قابل شمارش هستن و جمع بسته شدن به همین بهشون میگیم پلورال هم هستن. و قوانین دیگه مربوط به منی و ماچ. منی و ماچ رو در جمله های منفی و سوالی معمولا میاریم. There aren't many cafes near here. این اطراف کافه های زیادی وجود نداره. Do you have many close friends? آیا دوستای نزدیک زیادی داری؟ Do you watch much TV? آیا تلویزیون زیاد تماشا میکنی؟ یعنی برنامه های تلویزیونی. یادتون باشه اینجا تماشا کردن وسیله تلویزیون نیست، به برنامه های تلویزیونی. تیوی میتونه اسم قابل شمارش جمع هم بشه ولی اینجا منظور برنامه‌های تلویزیونی هست. I don't eat much chocolate. chocolate هم به همین شکل. خیلی شکلات نمیخورم. در برابر منی و ماچ a lot of رو داریم که باهاش کار کردیم. میدونید a lot of رو در همه جمله ها میتونیم به کار ببریم. معانیش البته مختلف میشه. There aren't a lot of cafes near here. این اطراف کافه زیادی وجود نداره.
I don't eat a lot of chocolate. من خیلی شکلات نمیخورم. در همه جملات استفاده میشه، در جمله مثبت هم که استفاده شده. 4. Don't run. We have plenty of time. ندو. ما وقت زیادی داریم یا خیلی وقت داریم. We have plenty of time. plenty رو در jumlat مثبت به کار میبریم و به معنای بیش از اندازه نیاز هست. خیلی وقت داریم. We have plenty of time. There are plenty of birds in the zoo. خیلی تعداد پرنده‌های زیادی در باغ وحش هستن. خب میریم قسمت بعد. Small quantities. مقادیر کم رو میخوام بگیم. Do you want some more ice cream? بستنی بیشتری میخوای؟ بی پاسخ میده. Just a little. فقط یه ذره. یه مقدار. The town only has a few movie theaters. این شهر فقط یه چند تایی سینما داره. خب همونطور که متوجه شدید مقدار کم رو داریم اینجا با little و few نشون میدیم. گفتیم little برای اسامی غیر قابل شمارش به کار میره که گفتیم مثل مایات میتونه باشه، حالا پول و یا وقت و غیره هست. و little داریم و a little داریم. a little گفتیم بیشتر از little هست و few رو برای اسامی قابل شمارش جمع به کار میبریم. مثلا a few movie theaters, a few friends و یا few friends که گفتیم few کمتر از a few هست. در پایین نکته رو هم میگه a little and a few means some. a little و a few یعنی some، مقداری، اما a lot دیگه نیست، یعنی دیگه مقدارش زیاد نیست، کمه، اما صفر هم نیست. منظورش این هست. Number 2. I'm so busy that I have very little time for myself. انقدر سرم شلوغه که وقت خیلی کمی برای خودم دارم. Very little time یعنی وقت خیلی خیلی کم. Not much از a little کمتر هست. Sarah isn't popular and she has very few friends. سارا خیلی مردمی نیست و یا معروف نیست و دوستان خیلی کمی داره. She has very few friends در حد انگشت شمار هست. به این شکل میگیم very few friends. Small quantities رو هم کار کردیم. گفتیم که little و few به معنای منفی هست، مقدار کمی هست. بریم قسمت بعد. More or less than you need or want. کمتر یا بیشتر از اون چیزی که شما نیاز دارید یا میخواید. More or less. Number 1. I don't like this city. It's too big and it's too noisy. من از این شهر خوشم نمیاد. این خیلی بزرگه و خیلی هم پر سر و صداست. to رو با صفت میاریم. در متن درس هم عرض کردم خدمتون to و بعدش صفت. too big, too noisy. noisy رو هم دقت داشته باشید ای داشته و برای وای گرفتنش ای رو حذف میکنیم و بهش وای دادیم. بار منفی میده to هر کجا داشته باشیم وقتی با صفت میاد. too big, too difficult خیلی برام سخته. too noisy خیلی پر سر و صداست. Number 2. There is too much traffic and too much noise. Too much رو به علاوه اسم میاریم. اسم غیر قابل شمارش. میدونید much رو برای اسم غیر قابل شمارش میاریم. too much رو با صفت نمیاریم. یه نمونه هم در متن درس داشتیم. too much traffic and too much noise. noise هم غیر قابل شمارشه. There's too much traffic and too much noise. ترافیک زیادی وجود داره و سر و صدای زیادی هم وجود داره. There are too many tourists and too many cars. many رو گفتیم با اسامی قابل شمارش میاریم. countable nouns و plural هم باید باشن. too many tourists گردشگران خیلی زیادی هم داره. too many tourists گردشگران خیلی زیادی داره و ماشین های زیادی هم داره اینجا. Number 3. There aren't enough parks and there aren't enough trees. ساختار enough رو داریم میبینیم اینجا. به اندازه کافی پارک وجود نداره و به اندازه کافی هم درخت وجود نداره. enough اینجا دوباره plus noun. حالا میتونه جمع قابل شمارش باشه و یا میتونه غیر قابل شمارش باشه. enough milk, enough water, enough trees, enough books. ساختار enough بعدش باید اسم داشته باشه. ساختار enough و اسم به این شکل هست که اول enough و بعد اسم. enough plus noun. اگر خواستیم صفت بیاریم با enough باید صفت رو اول بیاریم. adjective plus enough. مثال بعد رو با هم ببینیم. The buses aren't frequent enough. اتوبوس‌ها به اندازه کافی مرتب نیستن، یعنی سر وقت نمیان و نمیرن. The buses aren't frequent enough. frequent adjective.
در حالت بعدی ادوربش رو میریم. The buses don't run frequently enough. به اندازه کافی سر وقت نمیان و نمیرن. مرتب نمیان و نمیرن. رولش هم با هم بخونیم. Use enough before a noun. For example, enough X and after an adjective. enough رو با اسم میاریم، قبل از اسم میاریم و بعد از صفت میاریم. مثال It isn't big enough. big اینجا adjective. به اندازه کافی بزرگ نیست. و یا adverb میاریم. You aren't walking fast enough. fast اینجا adverb ما هست، قید ما هست. به اندازه کافی تند راه نمیری. You aren't walking fast. You aren't walking fast enough. نمیگیم you aren't walking enough fast. خب قسمت سومش رو هم خوندیم. بریم قسمت چهارم. Zero quantity. مقدار صفر رو میخوایم بگیم. میخوایم هیچی رو نشون بدیم. Number one, there isn't any room in the car. روم اینجا یادتون باشه به معنای اتاق نیست. روم میتونه فضا و حجم و جا رو هم نشون بده. There isn't any room in the car. توی این ماشین جایی نداره دیگه یا جای وجود نداره. قانون any چی هست؟ any رو با اسم میاریم در جمله منفی، یعنی فعلش باید منفی باشه. There isn't any room. نمیتونید بگید there is any room in the car. There isn't any room in the car. میخواید بگید جای وجود نداره. ساختار any رو plus noun for zero quantity با یک فعل منفی. We don't have any eggs. تخم مرغی نداریم. We don't have اینجا فعل منفیه. Don't have any plus noun هست که اینجا eggs بس جمع بسته شده. چون بالا اینجا هم روم حجم هست و قابل شمارش نیست. برای همین جمع نشده. Number two, there is no room in the car. We have no eggs. همون معنا رو داره نشون میده. There is no room in the car. مثل there isn't any room in the car هست. و we have no eggs به معنای we don't have any eggs هست. هر دو تا یکی هست. اما ساختارشون فرقشون در چی هست؟ اینکه no رو با یه اسم میاریم به علاوه فعل مثبت. There is no room. نمیگیم there isn't no room. دو تا منفی پشت هم نمیاریم. There isn't no room. نمیگیم we don't have no eggs. پس no رو به همراه اسم با فعل مثبت میاریم که نشون بدیم چیزی وجود نداره. حالا از اون اسمی که داریم میگیم. Number three, how many eggs do we have? چند تا تخم مرغ داریم؟ بی پاسخ میده none. یعنی هیچی. I've used them all. من همشون استفاده کردم. none رو یادتون باشه به تنهایی میتونه بیاد. نمیتونید اینجا بگید no. no اصلا پاسخ how many رو نمیتونه بده. اما none رو به تنهایی میتونید بیاد بگید none یعنی هیچی. How many eggs do we have? None. و یا میتونید بگید there is none. تخم مرغی وجود نداره. هیچی وجود نداره. none رو بدون اسم میاریم در جمله های پاسخ کوتاه. none. سعی کنید تمرین های درس رو هم انجام بدید در قسمت پایین و بعد برگردید به متن درس اصلی. Now talk to a partner. Are the sentences in B true for you? Say why or why not. خب مسلما میتونید در مورد قسمت B صحبت بکنید و بگید که I used to have a lot of different gadgets but به این شکل و I'd like to buy a better computer but I don't have enough money or I have enough money right now to buy a computer but I'm not going to pay for that because I need the money to buy a new car. خب اینا موضوعاتی هست که به خودتون برمیگرده. مطمئن هستم که میتونید از عهده‌اش بر بیاید. میریم part 2 pronunciation. Pronunciation O-U-G-H and A-U-G-H. Be careful with the letter O-U-G-H and A-U-G-H. They can have different pronunciations. Try to remember how to pronounce the most common words that have this combination of letters. For example, although. خب حتما کلمات زیادی رو در انگلیسی میشناسید که O-U-G-H دارن و A-U-G-H در خودشون. تلفظهای مختلفی دارن. گاهی وقتا شما رو به اشتباه میندازن. میریم این کلمات رو با هم ببینیم. خب صدای R رو داریم در ابتدا. up به این شکل. enough و tough به معنای سخت و خشک. enough و tough به این شکل صدای R کوتاه دارن. O-U-G-H در اینها صدای اف رو گرفته. enough, tough.
و صدای بعدی صدای او هست like saw اره saw اره SAW هم نوشته میشه. کلماتی که در زیر این ستون قرار میگیرن کلمه bought یعنی به معنی خریدن، کلمه بعدی brought، caught، daughter و thought. خب این کلمات صدای آ رو گرفتن، صدای آ مثل saw. ستون بعدی صدای او like phone هست که also از جمع انگلیش در این ستون قرار میگیره. although اینجا صدای OUGH ما صدای او گرفته. ستون بعدی صدای ا هست like cat صدای ا و کلمه laugh AUGH صدای ف گرفته مثل F laugh. ستون بعدی boot و یا صدای او هست که کلمه through یعنی از میانه، through یا از جایی به جایی هست. through صدای OUGH ما صدای او رو داره. خب پس دیدید که این حروف صداهای مختلفی میتونن بگیرن OUGH و AUGH. دقت داشته باشید و گاهی وقتا باید با دیکشنری حتما چک بکنید. یه دور به ترتیب از اول میخونیم. although، bought که گذشته buy هست، brought گذشته bring، caught گذشته catch، cough که سرفه کردن هست و یا اسم سرفه هست I have a cough، daughter، enough، laugh، thought گذشته think هست و through و tough. خب این کلمات رو با هم چک کردیم. یه توضیحاتی هم در قسمت پایین داریم. Part B. Listen and check which is the most common sound. Which four words finish with the sound ف. Listen and check داره که میتونید انجام بدیم بعد از اینکه این قسمت رو انجام دادیم و بگید که بیشترین صدا کدوم صدا هست که میگیم صدای آ هست، مثل saw که کلمات bought، brought، caught، cough، daughter و thought بوده. بیشتر وقتا وقتی که حرف تی داشته باشیم در انتهای این کلماتی که OUGH و AUGH هستن، اونجا صدای آ رو داریم مثل صدای saw، مثل brought، مثل bought و مثل thought. اون صدا رو داریم دیگه. صدای او و غیره رو نخواهیم داشت. بیشتر وقتا که صدای ت یا حرف تی رو در انتها داشته باشیم. Which four words finish with the sound ف. اینجا چون فونتیک هست این رو ف میخونیم، اف نمیخونیم این رو. خب اون کلماتی که با صدای ف تمام میشن خب مشخصه کلمات enough، laugh، cough و tough هستن، صدای ف در انتها گرفتن با حروف OUGH و AUGH. خب فایل صوتی رو هم چک میکنیم. 5.14 Up. Enough. Tough. saw, awe, bought, brought, caught, cough, daughter, thought. Phone. O. Although. Cat, laugh, Boot. Ooh. Through. در قسمت 5.15 هم گوش کنید، پاز کنید و تکرار بفرمایید. 5.15 1. I thought I'd brought enough money with me. 2. My daughter caught a bad cold. 3. I bought it although it was very expensive. 4. We've been through some tough times. 5. I didn't laugh. It was a cough. Page 89, Part 3, Reading and Speaking. Look at the title of the article. What do you think it means? Read the first paragraph to check. Okay, the topic of this article says information overload. As you know, information overload is too much information, receiving or getting too much information. It means more than you need, too much for you.
overload. load به معنای بارگذاری کردن هست. download هم که میدونید تخلیه کردن و پیاده سازی کردن هست که همون دانلودی که میگیم هست. unload هم داریم اگر برای بار زدن وسایل باشه، لود کردن و unload کردن. کلمه loader که یک وسیله نقلیه ساختمانی هست، load و er داره، یعنی وسیله‌ای که میتونه بار بزنه، loader. So let's go and read the article and then we come back and answer the questions in part B. Information overload. If you type the words information overload into Google, you will immediately get an information overload more than 7 million hits in 0.05 seconds. اگر کلمات information overload رو در گوگل تایپ بکنید، you type the word into Google. دقت داشته باشید. You type the word into Google. بلا فاصله یک information overloadی رو به دست میارید. بیش از 7 میلیون بازدید رو در ظرف 5 صدم ثانیه. hits اینجا به این معنا هست. بازدید یا اینکه موضوع یا پاسخ. عدد رو هم به این شکل میخونیم. زیروی اول که قبل از اشار هست، قبل از این پوینتی که گذاشته شده، این رو میخونیم not و بعد پوینت و بعد زیرو و بعد عدد رو 5. حالا اگر این عدد به همین شکل تمامش هم زیرو باشه، باید به همین شکل not point 0000 به همین شکل تا عدد آخر رو میاد میخونید، فرقی نداره. گاهی وقتا هم میشه این not رو حذف کرد و به این شکل گفت 0.05. پس عدد رو به این شکل میخونیم. Some of this information is interesting. For example, you'll learn that the phrase information overload was first used in 1970 before the internet was invented. بعضی از این اطلاعات خیلی جالب هستن. به عنوان مثال یاد میگیرید که عبارت information overload اولین بار در سال 1970 قبل از اینکه اینترنت اختراع بشه استفاده شد یا مورد استفاده قرار گرفت. The internet رو مثل همیشه عرض میکنم the براش میارید. اینترنت هم با آی بزرگ نوشته شده. Was first used ساختار پسیو، اولین بار استفاده شد. But much of the information is not relevant or useful. اما بسیاری از این اطلاعات اکنون relevant و یا useful نیست. relevant یعنی مربوط. is not relevant یعنی نامربوطه. or useful و یا مفید یا سودمند نیستن. obscure companies and even more obscure bloggers. obscure به معنای گنگ و مبهم و ناشناس و به این شکل هست. شرکت های گنگ و مبهم و حتی بلاگرهای ناشناس. bloggers وبلاگ نویس ها هستن. bloggers وبلاگ نویس ها. Information overload is one of the biggest irritations in modern life. overload information یا اضافه بار اطلاعاتی یکی از بزرگترین دردسرهای زندگی مدرن هستند. is one of the biggest ساختار superlative، یکی از بزرگترین چه چیزها؟ irritations، دردسرها. in modern life در زندگی جدید یا تکنولوژیکی جدید هست. There are news and sports websites to watch, emails that need to be answered, people who want to chat with you online, and back in the real world, friends, family, and colleagues who also have things to tell you. اخبار و وبسایت های ورزشی وجود داره که بشه تماشاشون کرد. ایمیل هایی که نیاز هست بهشون پاسخ داده بشه. Emails that need to be answered. need رو یادتون میاد گفتیم بعدش ساختار infinitive با to داریم. کسانی که میخوان to chat, who want to chat، بعد از want to chat with you online، میخوان با شما به صورت آنلاین چت بکنن. with you حرف اضافهش. و back in real world و به زندگی واقعی که برگردیم در دنیای واقعی، دوستان، خانواده و colleagues, your partners، همکاران شما، co-workers who also have things to tell you که اونها هم چیزهایی برای گفتن به شما دارن. to tell you. At work, information overload is also causing problems. Information overload یا اضافه بار اطلاعاتی در سر کار هم داره مشکلاتی رو تولید میکنه. is causing problems.
A recent survey has shown that many company managers believe that it has made their jobs less satisfying and has even affected their personal relationships outside work. اخیراً تحقیقی نشون داده که بسیاری از مدیران شرکت‌ها اعتقاد دارند که believe that it has made ساخته their jobs less satisfying از رضایت شغلیشون کاسته و حتی ارتباطات شخصیشون رو هم تحت تأثیر قرار داده. affect دقت داشته باشید با A verb هست، با E اسم هست. it has even affected حتی تحت تأثیر قرار داده ارتباطات شخصیشون رو outside work بیرون از کارشون. Some of them also think that it is bad for their health. بعضی از اونها فکر میکنن که این برای سلامتیشون بد هست. Clearly, there is a problem. مشخصاً یک مشکلی وجود داره یا مشخصه که مشکلی وجود داره. It is not only the increase in the quantity of information, it is also the fact that it is everywhere, not just in the home and in the workplace. It is not only the increase به این شکل تلفظ میشه increase verbش هست. quantity به معنای کمیت هست یعنی تعداد. quality کیفیت. So quality and quantity. quality کیفیت. quantity به معنای کمیت یعنی چند تایی بودن. فقط افزایش تعداد اطلاعات نیست، مقدار اطلاعات نیست. این حقیقت هم هست که it is also the fact that که اینترنت همه جا هست. Not just in the home. نه فقط در خونه و محل کار. Many people today do not go anywhere without their smartphones. بسیار از مردم امروزه بدون تلفن‌های هوشمندشون هیچ جا نمیرن. They do not go anywhere. They don't go anywhere. any رو ببینید با فعل منفی آوردیم و no رو با فعل مثبت. There is no escape from the internet. فراری از اینترنت وجود نداره. There is no escape. کلیدی که در روی کیبوردتون قسمت بالا و سمت چپ هست ESC همون escape هست. فرار یعنی خروج. راه خروج یا فراری از اینترنت وجود نداره. Scientists have highlighted 3 big worries. دانشمندان 3 نگرانی بزرگ رو مشخص کردند. First, information overload can make people feel anxious. There is too much to do and not enough time to do it. خب نکات این متن رو هم بگیم. First داریم مراحل رو میگیم و یا پروسه رو میخوایم بگیم یا تعداد لیستی رو میخوایم بگیم. با اولین شروع کردیم. First بعدش یک کاما. برای رایتینگتون خوب هست. بعد از first یک کاما. Information overload اضافه بار اطلاعاتی میتونه مردم رو مضطرب کنه. Anxious anxious مضطرب کنه. کارهای زیادی وجود داره و وقت کافی برای انجامشون وجود نداره. There is too much to do. کارهای خیلی زیادی وجود داره و not enough time. به اندازه کافی هم وقت وجود نداره. Enough time. Enough گفتیم با اسم میاد. گفتیم enough وقتی با اسم میاد اسم بعد از اون قرار میگیره. Enough time to do it. People end up multitasking which can make them even more stressed. مردم به چند تکلیفی دچار میشن. multitasking تکلیف هست، وظیفه هست، کار هست. multi که پیشوند چند هست. به چند تکلیفی یا چند کاری end up. They will end up به این دچار میشن. در نهایت به اینجا میرسن که میتونه باعث بشه حتی اونها رو بیشتر پریشان کنه. more stressed. Second دقت داشته باشید. First, second یک کاما داریم بعدشون. Information overload can make people less creative. اضافه بار اطلاعاتی میتونه از خلاقیت انسانها هم کم کنه. Research shows that people are more likely to be creative if they are allowed to focus on one thing for some time without interruptions. تحقیقات نشون داده که انسان‌ها احتمال بیشتری داره که خلاق باشن اگر they are allowed to اگر بهشون اجازه داده بشه. allowed to focus infinitive با to هست. اگر بهشون اجازه داده بشه که برای روی یک کاری برای مدت زمانی بدون interruption یعنی وقفه. without interruptions بدون وقفه بتونن روی
چیزی بهشون اجازه داده باشه که فوکس داشته باشن، تمرکز داشته باشن. third برای بار سوم، first، second، third برای هر کدومشون یک کاما داریم. سوماً information overload can make people less productive. اضافه بار اطلاعاتی باعث میشه که مردم یا انسان‌ها less productive بشن، یعنی از موفقیتشون کم میکنه، از ابتکارشون، از تولیدشون کم میکنه، کمتر میشه، less. People who multitask take much longer and make many more mistakes than people who do the same tasks one after another. کسانی که multitask، کسانی که who ضمیر موصولی اینجا به معنای که، multitask اینجا verb هست، یعنی چند تکلیفی انجام میدن، چند کار رو انجام میدن. take much longer زمان بیشتری میگیرن، گفتیم mistake رو با make میاریم، make mistake، make many more mistakes و اشتباهات بیشتری هم مرتکب میشن than people از کسانی که who do the same tasks همون کارها رو انجام میدن. they do the same tasks one after another یکی بعد از دیگری، یعنی به صورت مالتی تاسکینگ انجام نمیدن، one after another انجام میدن. They finish one task and then they start another task until they finish it and then they start another task. What can be done about information overload? در ارتباط با information overload چه کاری میشه انجام داد؟ One solution is technological. There is now a computer program or app you can install called Freedom that disconnects you from the web at preset times. One solution راه حل، solution راه حل هست، is technological یه راه حلش فنیه. یک برنامه کامپیوتری الان وجود داره یا یه اپی وجود داره که روی گوشی ها میشه نصب کرد. You can install میتونید نصب کنید called Freedom به اسم Freedom که disconnects you that اینجا که هست disconnects you شما رو جدا میکنه، disconnectتون میکنه از وب، از شبکه جهانی در preset times از زمانهای پیش تعیین شده خودتون preset کرده باشید. set تنظیم کردن، pre پیشوند پیش هست یعنی از پیش تنظیم شده. The second solution involves willpower. راه حل دوم شامل willpower میشه. willpower یعنی نیروی اراده. will آنچه که شما اراده میکنید هست، power هم که نیروی. willpower یعنی نیروی اراده هست، عزمتون هست. Turn off your cell phone and the internet from time to time. گاهی وقتا from time to time. Turn off your cell phone. گوشی موبایلتون رو خاموش کنید و اینترنتتون رو. Turn off phrasal verb هست به معنی خاموش کردن، هایلایت شده اینجا. The manager of an IT company puts thinking time into his schedule when all his electronic devices are turned off so that he isn't disturbed. مدیر یک شرکت فناوری اطلاعات thinking time رو توی برنامه هاش میذاره into his schedule. schedule و یا schedule هم خونده میشه. When all his electronic devices are turned off. وقتی که همه وسایل الکترونیکیش devices آف شدن، بنابراین he isn't disturbed دیگه دچار اضطراب و تشویش نمیشه. This might sound like common sense. میشه به این گفت عقل سلیم یا درایت. This might sound like common sense. Common sense understanding هست. عقل سلیم داشتن، درایت داشتن. But nowadays, although we have more information than ever before, we do not always have enough common sense. اما امروزه اگرچه ما نسبت به گذشته اطلاعات بیشتری داریم، اما همیشه به اندازه کافی عقل سلیم و درایت نداریم. We do not always have enough و بعدش اسم common sense. enough به علاوه noun و adjective plus enough داریم. Okay, let's go back to part B and answer the questions. Question number 1. Many of the managers surveyed think that as a result of information overload, they enjoy their jobs less. As a result of در نتیجه information overload, they enjoy their jobs less. از شغلشون کمتر لذت میبرن. Number 2. Scientists think that information overload makes people more stressed and less creative. C is the answer.
more stressed and less creative. دانشمندان فکر میکنن که information overload باعث میشه که انسانها more stressed و less creative بشن. استرس بیشتر، تشویش بیشتر داشته باشن و less creative بشن. خلاقیت کمتر. 3. One solution to information overload would be for people to spend less time using the internet. Spend less time using the internet. Solution راه حل. Solution to what? To information overload. وقتی میگیم solution to information overload یعنی که راه حل برای این مشکل. One solution to, for example, pollution would be میتونه باشه for people to spend less time. Spend ing gerund یادتون هست حتما. Spend using the internet. Less time using the internet. زمان کمتری رو برای استفاده از اینترنت صرف کنن. See, read the article again and figure out the meanings of the highlighted words and phrases related to the internet and technology. این کار رو با هم انجام دادیم. D. Do you suffer from information overload in your own life? Talk to your partner about how information overload affects different parts of your life. Your work, your studies, your social life, your family life. از متن استفاده بفرمایید. حتما در مورد این چند قسمت صحبت بکنید و بگید که information overload بر روی این قسمت های زندگی شما چه تأثیراتی داره. مثبت یا منفی. Positive or negative. Advantages or disadvantages رو که در درس بعد با هم یاد میگیریم. اگر میدونید حتما در موردش صحبت بفرمایید. 9B part 1 به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا. Page 90. Vocabulary and pronunciation. Electronic devices. Phrasal verbs and linking. در قسمت 4 vocabulary و pronunciation قرار هست که در مورد وسایل الکترونیکی در بحث گرامر phrasal verbs که فعل عبارتی هست و linking در pronunciation رو با هم کار بکنیم. و قرار است که کلماتی که در پایین اومده رو با تصاویرشون مچ بکنیم. در اینجا با کمک دخترم آنوشا اسم کلمات رو با هم میگیم. Number 1 is a switch, Number 2 is a a plug, Number 3 is headphones, Number 4 is a remote control, Number 5 a screen, Number 6 a keyboard, Number 7 a mouse, Number 8 a speaker, Number 9 a flash drive, Number 10 is an adapter, Number 11 is a USB cable, Number 12 an outlet. Okay. And there's a cup and a saucer on the table too. A cup and a saucer که یک فنجان و نلبکی هست is on the table too. Thank you, Anisha. You're welcome. Now you can listen to file 516 and check and then test each other or yourself. You can do this in this way. Person A says, what's 6 or what's number 6 and B answers with words covered. دستتون روی کلمات میذارید و B میگه it's a keyboard. Part C. Match the sentences. در قسمت C match the sentences داریم. در سمت چپ جمله وجود داره برابر با همون معادل همون جمله رو در سمت راست هم خواهیم داشت. چند کار میخوایم اینجا انجام بدیم. همین که اصطلاحاتی که در این جملات سمت چپ هست رو با هم کار کنیم و phrasal verb هایی که در این سمت معادلشون میشه رو باهاشون مچ بکنیم و کار بعدیمون هم این هست که لینکینگ رو انجام بدیم. لینک کردن یا زنجیروار خوندن کلمات رو که در کتاب‌های گذشته یا درس‌های گذشته کار کردیم اینجا مرور خواهیم کرد. Number 1. I changed the heat from 70 degrees to 62 degrees. To change the heat. دما رو تغییر دادن روی air conditioning system. I changed the heat from 70 degrees که بالا هست to 62 degrees. From a higher degree to a lower degree. The matching sentence is I turned it down. I turned it down. When you change the temperature of a room from a higher degree to a lower degree, you turn it down. But if you change it from, for example, 62 degrees to 70 degrees or 80 degrees, you turn it up. You turn it up. So the answer is C. And linking, turned it down. صدای د به ای میچسبه. Turned it. تقریبا یک کلمه خونده میشه. I turned it down. Number 2, I disconnected my iPod from the computer. Disconnect. Connect وصل کردن. Disconnect
قطع کردن. My iPod from the computer. آیپادم رو از کامپیوتر قطع کردم، جدا کردم. Matching sentence will be F. I unplugged it. Unplugged it. Plug in که در قسمت بالا هست یعنی وصل کردن، همون connect کردن هست. unplug یعنی جدا کردن و دو شاخه یا کابلی یا ارتباطی رو کشیدن هست. I unplugged it. I unplugged my charger. I unplugged my computer. Or I unplugged the USB cable from my computer. Number 3, I increased the volume on the TV. Increase به معنای افزایش دادن. عکسش decrease هست. DE و بقیه crease. Decreased. کاهش دادن. و matching sentence در برای number 3 D هست. I turned it up. I increased the volume on the TV. من صدای تلویزیون رو افزایش دادم یا بالا بردم. و یا I turned it up. من صدای تلویزیون رو زیاد کردم. volume اینجا به معنای صدای تلویزیون هست. Number 4, I pressed the off button on the TV. To press a button یعنی فشار دادن دکمه. button و یا button اگر بخوایم آروم تر بگیم. button و یا button. خب I press off and I press on. روشن کردن، خاموش کردن button دکمه هست. On the TV روی تلویزیون دکمه آفش رو زدم. معادلش میتونه بشه I switched it off. I switched it off. من اونو خاموش کردم. لینکینگش رو هم ببینید. switched it off. در انتهای سویچ ما صدای چه داریم و switched صدای ت خونده میشه. پس ما صدای ت رو به ای و اینجا دوباره ت به آ رو وصل میکنیم. switched it off. I switched it off. من اون رو خاموش کردم. I switched it on. من اون رو روشن کردم. 5. I programmed the alarm on my phone. To program یعنی برنامه‌ریزی کردن، تنظیم کردن. گفتیم program وقتی که میخواد programming بشه و یا programmed این ایدی بگیره double M میشه. I programmed the alarm. alarm ساعت زنگی هست. on my phone. ساعت زنگیمو روی تلفن یا گوشیم تنظیم کردم. 5. matching sentenceش میتونه G باشه. I set it for 7:30. I set it. set هم یعنی تنظیم کردن. I set the alarm clock. I set it. لینکینگش set it. خب it به چی برمیگرده؟ it به phone برمیگرده. یعنی براش pronoun آورده. ضمیر آورده. 6. I put my phone charger into an outlet. phone charger شارژر تلفن و into که داخل an outlet. outlet هم که پریز برق هست در روی دیوار. I put my phone charger into an outlet. شارژر تلفنم رو به پریز زدم که معادلش E میشه. I plugged it in. plugged it in به این شکل. I plugged it in. من اون رو وصل کردم یعنی زدم به پریز. وقتی میگیم it یعنی به شارژر برمیگرده. میدونید داریم در مورد شارژر صحبت میکنیم. I plugged it in. من زدمش به برق. I pressed the on button on my laptop. To press the on button, to press the off button on something. در بالا در قسمت تیوی گفتیم دکمه روشن روی لپتاپم رو زدم. I pressed the on button on my laptop. The matching sentence will be B. I switched it on. I switched it on. با خاطر صدای چه ما دی رو ت تلفظ میکنیم و همون صدا رو به ای میچسبونیم و صدای تی ات رو هم به آن میچسبونیم. میشه I switched it on. من روشنش کردم. قسمت دی 517 listen and check داریم. به فایل صوتی گوش کنید. حتما تکرار بفرمایید. 5.17 1. C. I changed the heat from 70 degrees to 62 degrees. I turned it down. 2. F. I disconnected my iPod from the computer. I unplugged it. 3. D. I increased the volume on the TV. I turned it up. 4. A. I pressed the off button on the TV. I switched it off. 5. G. I programmed the alarm on my phone.
I set it for 7:30. 6. E. I put my phone charger into an outlet. I plugged it in. 7. B. I pressed the on button on my laptop. I switched it on. خب در قسمت 518 هم یه فایل صوتی هست برای بحث لینکینگ هست. سعی کنید که دقیقاً عین گوینده تکرار بفرمایید تا لینکینگ رو هم تمرین و رعایت کرده باشید. 5.18. A. I switched it off. B. I switched it on. C. I turned it down. D. I turned it up. E. I plugged it in. F. I unplugged it. G. I set it for 7:30. Grammar note: separable phrasal verbs. فعلای عبارتی که قابل جدا شدن هستند. بعضی از فعلای عبارتی قابل جدا شدن نیستند، مثل look for something. نمیتونید بگید look something for. و یا get on or off the train for example. You cannot say get the train off or get the train on. اینا separable نیستن، قابل جدا شدن نیستن. اما بعضی از فعلای عبارتی قابل جدا شدن هستن که موضوعش رو اینجا با هم کار میکنیم. Remember that many phrasal verbs are separable. That is, the object can go between the verb and particle. Switch the TV on, or after the particle, switch on the TV. بعضی از عبارات فعلی یا فعلای عبارتی قابل جدا شدن هستن و object یعنی اون شیئی که داریم در موردش صحبت میکنیم میتونه بین فعل و اون وندی که میاد قرار بگیره. مثل چی؟ مثل فعل switch on که در سمت چپ صفحه کار کردیم. switch on روشن کردن. object رو بین فعل که switch هست و on که وندش هست آوردیم. switch the TV on. تلویزیون رو روشن کردن. switch the TV off. تلویزیون رو خاموش کن. or after the particle. و یا اینکه بعد از پارتیکل میاریم switch on the TV. switch off the TV. پس اینجا دیدیم که switch on که یک فعل عبارتی هست، یعنی از دو قسمت تشکیل شده، میتونه جدا بشه و آبجکتش بین دو قسمت قرار بگیره، یعنی بین قسمت فعل و قسمت وند یا همون پارتیکل در انگلیسی میگیم قرار بگیره، یا اینکه بعد از وند بیاد قرار بگیره. هر دو حالتش امکان پذیره، به یه معنا هم میشه، معنا به هم نمیریزه. However, if the object is a pronoun, it must go between the verb and particle. اگر آبجکتمون یعنی شیئی که داریم در موردش صحبت میکنیم یا اسمش رو میخوایم بیاریم pronoun باشه، یعنی ضمیر باشه، it must، ببینید underline کرده و must رو آورده، باید بین فعل و پارتیکل قرار بگیره، یعنی بین فعل و اون وندی که داریم قرار بگیره. For example, switch it on. switch it on. روشنش کن. نمیگیم switch on it. switch on it معنی رو کلاً عوض میکنه. switch it on. switch it off. پس یادتون باشه pronoun رو باید بین verb و پارتیکلش قرار بدید و بعد از اون هرگز نیارید. بریم قسمت پایین. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Part F, answer the questions with the partner. Give reasons for your answers. We have some questions here, I think 6 questions, and we're going to talk about these questions. You can give reasons. دلیل میتونید بیارید. Number 1, how many devices do you have with screens? I myself have about 3 or 4 devices with screens, including a smartphone, a tablet, for example, or a laptop, a TV. And which one do you use the most? I use my smartphone the most. بیشتر از همه کدوم استفاده میکنی؟ I use my smartphone the most. Number 2, do you prefer to use a keyboard with or without a mouse? ترجیح میدید که prefer to use a keyboard. کیبوردی رو با یا بدون ماوس باشه. بدون ماوس باشه. I prefer to use a keyboard with a mouse when I'm using my laptop because I need it. But when I'm using my smartphone, I don't need a mouse. Do you usually listen to music with headphones or with speakers? To listen to music with headphones or with speakers.
با گوشی یا با بلندگوهاش، با اسپیکراش. I usually listen to music with headphones. How many remote controls do you have? I have so many remote controls in my house. Do you think you have too many? Yes, I think I have too many remote controls. One for the television, one for the satellite receiver, one for the air conditioning system, one for my hi-fi, one for, I don't know, for a lot of things. 5. How many prongs do plugs in your country have? Do you need a travel adapter if you go abroad? How many prongs? Prongs اون شاخه هایی هست که روی دو شاخه دستگاه هامون هست و یا بعضی ها 3 شاخه هستن اگر از کشور دیگه آمده باشن. پس روی پلاگمون اگر 2 تا شاخه داشته باشیم میگیم it has 2 prongs. اگر 3 تا داشته باشیم که یکیش مال earth هست یعنی به ground باید وصل بشه اون 3 prongs داره. The plugs in our country you can say have 2 prongs. Do you need a travel adapter? Travel adapter هم همون ادپتر هایی هستش که روشون ممکنه 2 or 3 prongs داشته باشه برای تبدیل کردن هست. Yes, in some countries you need to have a travel adapter to use your charger or your electronic devices. Number 6, in your house, do you usually agree about what the temperature should be, or is someone always turning the heat or air conditioning up and down? معمولا بر سر اینکه درجه دما روی چند باشه توی خونه با هم به مشکل برمیخورید یا با هم به توافق میرسید یا کسی هست که درجه رو بالا و پایین ببره میتونید پاسخ بدید. For example, in my house, like the other houses, there's this disagreement between family members to turn the heat up or down, and I always try to put it up, for example, or put it down, or my brother tries to put it down when I put it up. میتونید بحث بکنید به این شکل. خب پاسخ‌ها رو دادیم، با هم بریم page 91, listening and speaking. Look at the book cover and the book review information. What do you think the book is about? How do you think the 3 teenagers feel? خب یک book cover هست، جلد کتاب در سمت راست می‌بینیم. The winter of our disconnect. سوزان ماشارت این رو نوشته. خب بعد ببینیم که موضوع چی هست. این موضوع بیشتر به صورت listening هست و بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. بریم تکستش رو هم بخونیم با هم. The wise and hilarious story of a family who discovered that having fewer tools to communicate with actually led them to communicate more. یه داستان wise and hilarious که خردمندانه و شاد و یا خنده‌دار از یک خانواده‌ای که who discovered کشف کرد یا به این نتیجه رسید که داشتن وسایل ارتباطی کمتر باعث شده که اونها با هم بیشتر ارتباط داشته باشن. When Suzanne Marchart first announced her intention to pull the plug on her family's entire collection of electronic gadgets for 6 months, her 3 kids didn't react at all, says Marchart. Looking back, I can understand why. They didn't hear me. وقتی که سوزان ماشارت برای اولین بار اعلام کرد قصدش رو her intention که وسایل الکترونیکی کل اعضای خانواده رو بیاد قطع بکنه به مدت 6 ماه، 3 تا بچهش اصلا واکنشی نشون ندادند. ماشارت این رو میگه looking back، حالا که به گذشته نگاه میکنم متوجه میشم چرا اونا اصلا صدای من رو نشنیدند یا متوجه نشدن من چی گفتم. و عنوان کتابشون هم The Winter of Our Disconnect هست. The title is a play on words. Shakespeare's play Richard III opens with the famous phrase Now is the winter of our discontent. که عنوان این کتاب از جناس یا ایهام استفاده کرده. بحث شکسپیر هست که توی یکی از نمایشنامه‌هاش ریچارد III یا ریچارد سوم عبارت مشهورش رو به این شکل شروع میکنه. Now is the winter of our discontent. Now is the winter of our discontent made glorious summer by the son of York. خب به این شکل هست موضوعی که شکسپیر اونجا بیان میکنه که اکنون این زمستان ناخشنودی و ناراحتی ما به تابستان شکوهمندی تبدیل میشه توسط the son of York که پسر پادشاه هست. البته پادشاه آدم خیلی بدی بوده و خودخواه بوده و سختگیر بوده و پسرش میاد قدرت رو میگیره که این باعث میشه شکسپیر این به این شکل بگه که Now is the winter of our discontent made glorious summer by the son of York. خب این موضوع رو به همین شکل میگه Now is the winter of our discontent رو میاد میگه
The winter of our disconnect. خب عوض میشه. disconnect خب اون زمان وجود نداشته. disconnect رو الان آورده با این صنعت ادبی که به کار برده عنوان کتابش کرده. خب میریم قسمت 519. 519 Listen to part 1 of a radio breakfast show. یه برنامه رادیویی صبحانه هست که موقع صبح پخش میشه. Where the guests are discussing the book. Answer the questions 1 to 6. به فایل با هم گوش میکنیم. 5.19 Part 1 And now it's time for our book of the week, which is The Winter of Our Disconnect by Susan Moshart. Jeremy, to start with, it's a good title, isn't it? Yes, amazing. And it was a fascinating experiment and a good read. Tell us about it. Well, Susan Moshart is a journalist who's raising 3 teenage children. She decided to do the experiment after reaching a point where she felt that the whole family, especially her children, were all living in their own little worlds, with headphones on, plugged into their laptops or their iPods or their smartphones, and that they weren't relating to the other people in the family. So, it wasn't just her children who were permanently plugged into an electrical device. Well, she admits that she herself was addicted to her phone and to her iPod and her laptop, and that she was constantly reading news sites and Googling information. But it was really her children who were totally dependent on new technology. In the book, she makes the interesting distinction between digital immigrants and digital natives. Digital immigrants و digital natives. immigrants به معنای مهاجرین هست، کسانی که مهاجرت میکنن از جایی به جای دیگه یا از زمانی به زمان دیگه. و 2 تا گزینه هست که در سوالات هم میاد. با دقت لطفاً گوش کنید. پاسختون رو در همینجا خواهید گرفت. What does that mean? She describes herself as a digital immigrant. That's to say, someone who didn't grow up with digital technology, which is really anyone who was born before 1980. Her children are digital natives, which means that they were born after computers and the internet were already part of life. Well, that's me then. Yes. Well, the main difference, she says, is that digital immigrants use the technology to find information or to listen to music, but digital natives live and breathe the technology. So for them, living without it is like living without water, without electricity. In the Dark Ages. What were the rules of the experiment? The family had to live for 6 months without using any electrical gadgets in the house with a screen. So no smartphones, no TVs, no laptops or computers, no video consoles, and no iPods. They were allowed to use technology at school or at friends' houses or in internet cafes, and they were allowed to use landline phones. landline phones که تلفن‌هایی که با خطوط زمینی هست، یعنی همین تلفن‌های خونه، تلفن‌هایی که با سیم هست. But everything else was switched off for the whole 6 months. 6 months? How on earth did she get the children to agree? How on earth یک حالت اکسکلمیشنی هست. چطور تونست رضایت بچه‌ها رو جلب بکنه یا موافقتشون رو بگیره؟ She bribed them. Bribe them. Bribe یعنی رشوه. bribed them به عنوان verb اومده. به اونا رشوه داد، یعنی راضیشون کرد. چیزی رو بهشون در عوض اون چیزی که ازشون گرفته داده. She told them that she was going to write a book about the experiment and that they would share in any profits that she made from the book. به اونها گفتش که قرار بوده که یک کتابی رو بنویسه در مورد این آزمایشی که داره انجام میده برای این 6 ماه و they would share in any profits که هر سودی اینا ببره، هر سودی این کتاب داشته باشه رو با هم دیگه سهیم خواهند شد. that made from the book که از این کتاب به دست میاد. Wow, that was very smart of her. That was very smart of her. خیلی زرنگ بوده یا از زرنگیش بوده که این کار کرده. خب به سوالات هم در این قسمت پاسخ میدیم. Number 1, why did Susan Moshart decide to do the experiment? Because the whole family, especially the children, were always plugged into a device. For example, their laptops, their iPod, etc. and weren't relating to the other people in the family.
Number 2, was it just her children who were spending too much time using technology? No, it was the whole family. 3, who are digital immigrants and digital natives? Digital immigrants are people who did not grow up with digital technology. Anyone born before 1980. Digital natives are people who were born after computers and the internet already existed. 4. What gadgets did Susan Marshall's family have to switch off? Where? چه وسایلی رو باید خانواده‌اش خاموش می‌کردن و کجا؟ At home, they had to switch off any electrical gadgets with a screen, smartphones, TVs, laptops or computers, game boxes, and iPods. 5. What were they allowed to use? اونا اجازه داشتن از چه چیزی استفاده کنن؟ What were they allowed to use? They were allowed to use technology in school or at friends' houses or in internet cafes, and they were allowed to use landline phones. 6. How did she get the children to agree to the experiment? چطور تونست اونها رو راضی کنه که این اکسپریمنت یا این آزمایش رو به هم بیان انجام بدن؟ She told them she was going to write a book about the experiment and that they would share in any profits that she made from the book. خب کلمه bribe رو هم حتما جدا کنید زیر کتابتون یا جایی که یادداشت میکنید بنویسید. bribe و bribery هم داریم که ry داره در انتها به معنای ارتشاء یا رشوه دادن هست. وربش هم که bribed. He tried to bribe the police officer به این شکل میتونید بگید. خب میریم ادامه درس. 520 listen to part 2. In general, was the experiment positive or negative? به صورت کلی میخوام ببینیم که experiment positive بوده یا negative. Why? 5.20 Part 2 So, what were the results? Was it a positive experience? At the end of the book, Susan says that it was a positive experience in every way. At first, of course, the kids complained bitterly. They kept saying they were bored. به شدت اعتراض کردن بچه ها. Complained bitterly. به شدت اعتراض داشتن و گفتن و همیشه میگفتن که they were bored. They kept saying. همیشه به این شکل میگفتن we are bored. ما خسته شدیم، کسل شدیم، حوصلمون سر رفته. But then they started to talk to each other again, to go and sit in each other's rooms and talk. They got interested in cooking and reading. They went to the movies together. They played CDs on the CD player, and they actually sat and listened to the music instead of just having music on their headphones all the time as background music. And Susan's 15-year-old son started playing the saxophone again. He'd stopped playing a few years before, but then he started taking lessons again and even started giving concerts. Oh, and the children said that they slept better. Oh, well, that's good, yeah. What about the children's schoolwork? I mean, nowadays we sort of assume that everyone needs the internet to do research for homework and so on. In fact, the children's report cards showed that they all improved. In fact, در حقیقت the children's school report cards که کارنامه‌های مدرسه‌شون بود showed that they all improved. همشون پیشرفت داشتن. When they needed the internet, they used the computers at school or at college. The eldest daughter was in college. The eldest daughter was in college. دختر بزرگه در دانشگاه بود. The eldest. برای خانواده میتونیم از eldest استفاده بکنیم وقتی میخوایم بگیم بزرگتر یا مسن‌تر. oldest هم میتونیم اما دیگه eldest رو برای وسایل و یا چیزهای دیگه نمیتونیم به کار ببریم. Or they went to friends' houses. But when they did their homework, they did it better than before because they weren't multitasking. They weren't doing homework and listening to music and sending messages all at the same time. So they concentrated better and their schoolwork improved. What about Susan, the mother? Did she find it difficult to live without modern technology? What she found most difficult was writing her weekly article for the newspaper because she had to do it by hand and not on her laptop. She says that at the beginning her hand used to really ache. She just wasn't used to writing by hand anymore. She says that at the beginning her hand used to really ache. Used to گفتیم مادهی در گذشته. اوایل دستش really ache به عنوان verb هست. درد میگرفت.
She just wasn't used to writing. اینجا used to عادت نداشتنه. عادت نداشت که با دست بنویسه. She wasn't used to writing by hand anymore. اینقدر با لپتاپ تایپ کرده بود دیگه دستش عادت به نوشتن نداشت. Wasn't used to. I'm not used to it. I'm not used to typing or I'm not used to writing. عادت ندارم به تایپ کردن. عادت ندارم به تایپ کردن. اما اینجا used to عادت در گذشته رو نشون میده. دستاش قبلا درد میگرفته اما به این معنا میشه که بعد از اون دیگه درد نگرفت. But that was just a small problem. Any other negatives? Well, of course, the phone bill for their landline was huge. خب any other negatives اثر منفی نداشته. Of course the phone bill قبض تلفن for their landline was huge. قبض تلفن خط تلفنشون خیلی بالا رفته بود. یعنی موبایل نه، خط تلفن خونه. Has the experiment had a lasting effect? Has the experiment had a lasting effect? Lasting effect یعنی اثر جاودان، اثر همیشگی. آیا این آزمایش اثر موندنی داشت، موندگاری داشت؟ Susan says that it has. She thinks that they all get along much better as a family. Her son is still playing the saxophone, and he sold his video console. They've all realized that we live in a digital world, but that we need to disconnect from time to time and to reconnect with the people around us. Disconnect منظور از لوازم الکترونیک. Reconnect یعنی ارتباط بگیریم with the people around us. So they have new rules in the house, like no TVs in bedrooms and no TV in the kitchen where they eat, and no wasted hours on the internet. Sounds great. That would be a good rule for me, too. Now let's complete the sentences in our own words. حالا باید جمله ها رو خودمون کامل بکنیم. At the beginning the children complained that they were bored. 2. Later they started to talk to each other again. بعداً شروع کردن به صحبت کردن با هم دیگه. 3. Her son started to play the saxophone again. 4. Their mother found it difficult to write her weekly article for the newspaper. 5. Another negative thing was that نکته منفی دیگه این بود که the phone bill for their landline was huge. Number 6. They now have new house rules. For example, no TVs in bedrooms or in the kitchen and no wasted hours on the internet. No wasted hours. یعنی وقت تلف شده روی اینترنت نداشته باشن دیگه. 521. Now listen to part 3. What does each guest say he or she would miss most if he or she had to do the experiment? 5.21. Part 3. Okay, so imagine you all did the experiment. What would you miss the most? Sally? Well, I already live without the internet many weekends because we have a house in the country in the middle of nowhere where there's no internet service. So I know that what I would miss most is being able to Google information, like the phone number of a restaurant or what time a movie starts, or even, dare I say it, the sports scores. I don't have a TV, so I wouldn't miss that, but I would miss not having the internet. So Sally misses the internet. Andrew? Well, I just couldn't live without a computer or a laptop because I work from home, so I don't have an office to go to, and I absolutely need the internet too. I couldn't do the experiment. I just wouldn't be prepared to go to an internet cafe all day to work. Susan, the journalist who did the experiment, only had to write one column a week, but I work from home 8 hours a day. So Andrew says he misses his computer or laptop and the internet. Jeremy? I think I could do it. I think I could easily live without any of these electrical gadgets at home. I mean, I have my office, so I could use the internet there. I don't use an iPod. I still prefer to listen to CDs. You old dinosaur. He says he misses nothing, and she says, you old dinosaur. It means you are from the old generation, or you are an old man. Yes, I know. And I don't watch much TV. I am very attached to my BlackBerry, but I wouldn't mind using a regular phone for 6 months. I don't think there's anything I'd miss too much. And finally, Chloe.
our only digital native. Our only digital native. You know, digital native is someone who was born in the era of electronic technology. Well, I'm sorry, but I just wouldn't be prepared to even try the experiment, not even for a week, let alone 6 months. Let alone رو صحبت کردیم در موردش. Not even for a week. برای یه هفته که خوبه. Let alone 6 months. چه برسه به 6 ماه. I wouldn't be prepared to live without my phone. I use it for everything. Calling, music, the internet. So no, I wouldn't do it. Not even if you were offered money? It would have to be a huge amount of money. No, I'm definitely not going to do it. No, I'm definitely not going to do it. قطعاً که این کار رو نمی کنم. حتی اگر پول زیادی هم بهش بدم این کار نمی کنه. So Chloe says that she will miss her phone and she wouldn't do the experiment. Part F. Discuss the questions with a partner. Have you ever had to live without the internet for a few days or more? For example, when you were on vacation somewhere. Did you miss it a lot? Why or why not? Do you think Susan Marchard's experiment was a good idea? Why or why not? 3. If you had to do the experiment, what do you think you would miss the most and why? خب این کار به خودتون برمیگرده. اسپیکینگتون هست. در مورد این موضوعات صحبت بکنید با کلمات و عباراتی که در بحث اسپیکینگ در قسمت لیسنینگ یاد گرفتید. اکسپریمنت خانم ماشارت رو باید استفاده بکنید و یه سری یوزفول لنگویج هم هست که با هم کار میکنیم. The thing I'd miss most is چیزی که بیشتر از همه دلم براش تنگ میشه یا دلم میخواد داشته باشم میتونید بگید حالا is my laptop, is my phone. I can't live without it because به این شکل هم میتونید بگید نمیتونم بدون این زندگی بکنم به خاطر اینکه I need or I use it for example texting, messaging, checking my emails. I'm addicted to it. من بهش معتاد شدم. عادت کردم بهش. I'm addicted to it. I'm addicted to my smartphone. Or I depend on it. I depend on it for. من بهش وابسته شدم. به خاطر چی؟ I depend on it for my job for example. I depend on it for my research. خب مطمئن هستم که میتونید به این 3 سوال پاسخ بدید. حتما از این useful language و ترکیبی از کلماتی که یا عباراتی که در بحث خانم ماشارت یاد گرفتیم استفاده بفرمایید. قسمت 6 writing page 120 writing a magazine article advantages and disadvantages. Write an article about the advantages and disadvantages of smartphones. میریم یک موضوع خیلی خیلی خوب که در مورد مزایا و معایب اسمارت فون ها یا تلفن های هوشمند هست و میتونه موضوع آیلتس شما هم باشه صحبت کنیم که چطور مقاله ای رو بنویسیم در این ارتباط. Page 120 Unit 9 A magazine article Advantages and disadvantages. خب این دو کلمه advantages and disadvantages کلمات بسیار مهمی هستند در سطوح intermediate به بالا، چرا که در مورد مزایا و معایب چیزی اگر خواستید صحبت بکنید از این دو کلمه باید استفاده بکنید. advantage مزیت هست، disadvantage عیب هست و جمعشون advantages and disadvantages of something. مزایا و معایب چیزی رو چطور بیان کنیم در این درس با هم یاد میگیریم. Read an article for a student magazine about the advantages and disadvantages of living without a TV. مزایا و معایب زندگی بدون تلویزیون رو میخواد در این مقاله بیان کنه. The computer has found 10 mistakes. Grammar, vocabulary, punctuation and spelling. Can you correct them? خب متن رو آوردن در نرم افزاری مثل ورد نوشتن، قبلا هم کار کردیم. 10 اشتباه گرفته، حالا میتونه گرامر باشه، vocab، punctuation که نقطه گذاری ها علائم زجربندی هست و spelling که نگارشش هست رو مشخص کرده. باید ببینید که میتونید اونها رو اصلاح کنید، درست کنید. بریم متن رو با هم ببینیم. Living without a TV. Almost every family today has a TV. Every family فعل مفرد میگیره، یعنی هر خانواده امروز یه تلویزیون داره. has. In fact, probably more than one. And people everywhere spend hours watching it. Spend time watching. Spend time doing something. گفتیم بعد از spend فعلمون حالت gerund یا مصدر
یا اسم مصدر هست. But a few families choose to live without a TV because they think there are advantages. خب قسمت اول اومده مسئله رو بیان کرده و حالا میخواد advantage یا مزایای تلویزیون نداشتن یا زندگی بدون تلویزیون رو میاد بیان میکنه. پاراگراف بعدی میگه The first advantage is that families spend more time talking to each other. The first advantage رو میاره، میگه مزیت اول، مزیت نخست این هست که They spend more time talking. Spend time حالت ing اسم مصدر داریم بعد از spend. Talking to each other. Second در جمله بعدی میگه، قبلا هم گفتیم بعد از second میخوایم به ترتیب بگیم فهرست چیزی رو. دوما اینکه، ثانیا اینکه یک کاما میذاریم. They spend more time doing more creative things like reading or painting. Third در جمله بعدی مثل second یک کاما میگیره. They spend more time outdoors and are usually in better shape. gooder نداریم، یادتون باشه good نمیتونه er بگیره و صفت comparative بشه. In better shape B-E-T-T-E-R. خب مزایا رو تا اینجا گفتیم، حالا میخواد بره سراغ معایب disadvantages. به این شکل شروع میکنه but on the other hand یعنی از طرف دیگر، از سوی دیگر، یعنی میخوایم به اون طرف این قضیه نگاه بکنیم. There are also disadvantages. معایبی هم وجود داره. برای چه چیزی؟ Living without a TV. For example، بعد از for example و یا for instance که کلمه رسمی تری هست یک کاما میذاریم. Children who don't have a TV may feel different و نه difference. اسش رو برمیداریم. Feel different from their. این their به معنی آنجا هست. Their T-H-E-I-R. Their school friends. ممکنه که نسبت به دوستان هم مدرسهشون احساس متفاوتی داشته باشن. To feel different from somebody. And often won't know what they are talking about. Also, یک کاما گذاشته. It is not true that all TV shows بعد از W فقط کافی S بذاریم. Are bad. There are good ones like documentaries. Documentary به معنای مستند هست. Documentaries برنامه‌های مستند. وقتی خواستیم که جمع بکنیم این علامت S رو براش بذاریم Y رو حذف میکنیم و IES میذاریم. And people who live without a TV may know less about what's happening in the world. What's happening. چه اتفاقی داره میفته در دنیا. What's به این شکل نداریم. دو کلمه هست. What is که با هم contraction صورت بگیره باید بین T و S یه آپاستروف داشته باشیم. خب مزایا رو گفته، معایب رو هم گفته. Advantages and disadvantages have been mentioned. اشاره شدن هر دوتاشون. Now the last paragraph. In conclusion میخوایم جمع بندی کنیم. حالا نظرمون چی هست؟ In conclusion در خاتمه، در پایان. Although اصلا تی نداره در انتهاش. Although تی رو برمیداریم. Living without a TV has some advantages. I think today it's unrealistic. غیر واقعیه. And that we should just try to turn the TV off. Turn the TV out نداریم. تلویزیون رو خاموش بکنیم. Turn the TV off when there is nothing good on. وقتی برنامه خوبی توی تلویزیون نیست باید تلویزیون رو خاموش کنیم. پس out رو که شماره 10 هست اصلاح میکنیم و off مینویسیم double F. خب ایرادات رو اصلاح کردیم. با هم میریم قسمت بعد. Read the article again then cover it and in pairs answer the questions from memory. خب حالا متن رو که خوندیم یه دور دیگه خودتون این متن رو بخونید و سعی کنید که این متن رو بازگو کنید. اگر تونستید این رو حتما بیایید بنویسید به همین شکلی که نوشته شده. اگر تونستید چیزی هم اضافه کنید چه بهتر. سوالات هم که در پایین اومده رو از حافظتون و به صورت حفظی بیایید بگید پاسخش رو. What are the three advantages؟ سه تا مزیت ها رو بیایید بیان بکنید که به ترتیب در پاراگراف دوم آورده. First advantage, second و third. و what are the two disadvantages؟ اون دوتا عیب رو هم بیایید بگید. و as a writer for or against having a TV. To be for or against. این هم اصطلاح خوبیه یاد بگیرید همینجا. To be for or against. To be for یعنی که موافق بودن. To be against something یعنی مخالف چیزی بودن. For و against رو برای رأی گیری هم میذارم. یعنی موافق و مخالف. پاسخ‌ها هم که اینجا براتون میذاریم میتونید چک بفرمایید.
نمبر 1 و نمبر 2 رو که گفتیم از متن در میاریم و نمبر 3 the writer is for having a TV یعنی موافق داشتن تلویزیون هست. اگر موافق نبود میگفتیم the writer is against having a TV. for و against یه نکته دیگه هم وجود داره، یادتون میاد گفتیم که preposition هستن، اینها باید بعدشون اسم مصدر داشته باشیم. میریم ادامه درس. Page 121 part C you are going to write a similar article about smartphones. First with the partner make a list of the advantages and disadvantages. خب در مورد سمارت فون ها میخوایم که تلفن ها هوشمند هستن، مزایا و معایبشون رو بیایم بنویسیم. لیستش بسته به خودتون در هر شکلی میشه بیان بشه. نمونه های از اون رو برای کمک میارم خدمتتون. در advantages مزایا و disadvantages معایبش رو قرار بدید. هرچی که فکر میکنید میتونید در لیستتون و یا در دفترتون یادداشت کنید اگر لیست بیشتری دارید. هر چقدر که بیشتر باشه شما میتونید مقاله طولانی تری بنویسید. For example, advantages of smartphone. It can be used anywhere or can be used as a computer or they're small enough to fit in your pocket or you can send messages, photographs or media messages. Disadvantages, we can say they're not good for your health, for example, for your eyes or because of the radiation they have or they are addictive. Addictive با double D هست یعنی اعتیاد آور هستن این دستگاه ها. They make you isolated from the real world. Isolated شما را از دنیای واقعی جدا می کنند و they are expensive. اینا میتونه disadvantages باشه. And security problems because of all the data stored in them. خب اینا رو میتونید لیست بکنید، لیست های دیگه یا مزایا و معایب دیگه هم که داشته باشید اضافه کنید و میریم قسمت بعد که بتونیم از این لیستمون استفاده بکنیم و بتونیم یک مقاله بنویسیم که مزایا و معایب داشتن تلفن هوشمند چی هست. یادتون باشه برای نوشتن مقاله ها، حالا میخواد امتحان آیلتس باشه و یا اصلا هر امتحانی باشه، شما باید یک نقشه راهی داشته باشید. اول چیزی رو که میخواید باید بیایید نوت برداری بکنید، بنویسید، بعد این رو بیایید بستش بدید. شما الان لیست مزایا رو دارید، لیست معایب رو دارید، میایید با یک اینتروداکشن شروع میکنید، موضوع رو میایید بیان میکنید و بعد میایید ادامه میدید، ادوانتیجش رو میگید و بعد دیسادوانتیجش رو میگید و در انتها میایید کنکلوژن رو میارید که خلاصه موضوعتون هست و نتیجه گیری موضوعتون هست که نظرتون چی هست با توجه به چیزهایی که ارائه دادید، موضوعاتی که گفتید، حالا موافق هستید یا مخالف هستید. میریم ادامه درس. Part D. Now decide which are the 3 biggest advantages and number them 1 to 3. 1 is the biggest. Do the same with the disadvantages. خب الان لیست بلند بالایی دارید از advantages و disadvantages. 3 تا از اونها که مهمترین هستن رو انتخاب بکنید. Number 1 باید the biggest one باشه، مهمترینش باشه و نمبر 3 که کوچکترینش میشه و اما برای disadvantage هم همین کارو بکنید. به ترتیب 1 to 3 بذارید و بیاید برای نوشتن این مقاله آماده بشیم. در قسمت useful language writing about advantages and disadvantages چطور بیایم این کار رو انجام بدیم؟ مقاله در مورد مزایا و معایب بنویسیم. listing advantages قسمت اول قرار میگیره. حالا میتونید با firstly شروع بکنید و یا first بعدش یک کاما، second کاما، third کاما. پس ترتیب رو یادتون نره، به این شکل می‌نویسید، حتما بعدش کاما ها رو بعد بذارید نشون بدید. اول پاراگراف که شروع می‌کنید حرف بزرگ رو یادتون نره، مزیت اول رو می‌نویسید، مزیت دوم رو براش می‌نویسید. چون لیست رو دارید جمله سازیتون هم مسلما خوب خواهد شد و در انتهای هر جمله نقطه گذاری می‌کنید، پانکچویشن یادتون نره. بعد از قسمت advantages میاد listing disadvantages. حالا می‌خواید بگید از سوی دیگر، از طرف دیگر معایبی هم وجود دارد. On the other hand, there are also disadvantages و یا there are also some disadvantages. For instance, که خیلی رسمی تره. For example, به همین شکل یک کاما هم باید بعدش بذارید. Also, یه مثال دیگه هم میخواید بگید یا یه disadvantage دیگه هم میخواید براش بیارید. Also, به این شکل ادامه میدید و تمومش میکنید. پس پاراگراف سومتون تمام میشه، یعنی introduction دارید، یه پاراگراف برای advantage، یه پاراگراف برای disadvantage و conclusion که پاراگراف چهارمتون میشه. conclusion. In conclusion یعنی در خاتمه، در پایان. To sum up یعنی خلاصه اینکه، در جمع‌بندی اینکه I think نظر شما برمیگرده به خودتون. I think حالا ادامه میدید. خب بریم قسمت E.
Write an article called Smartphones, a great invention. Start the article with this introduction. خب میخوایم آرتیکلی در مورد موبایل های هوشمند بنویسیم، تلفن هوشمند که خیلی هم کاربردی هست. یه اینتروداکشنی داریم. این پاراگراف رو اولش به ما داده. Many people today don't just have a cell phone. They have a smartphone like an iPhone or a BlackBerry. But is it a great invention? آیا این اختراع خیلی مهمی هست؟ I think there are both advantages and disadvantages. فکر میکنم هم مزایا و هم معایبی وجود داشته باشه. Write 3 more paragraphs. Plan what you are going to write. Use the useful language to help you. خب 4 تا پاراگراف داریم. پاراگراف اول که اینتروداکشن بود خودش داده موضوع اصلی رو بیان میکنیم. اونجا دیگه نه ادوانتیجش رو بیان میکنیم نه دیس ادوانتیج رو بیان میکنیم. معرفی میکنیم چیزی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم. در پاراگراف 2 ببینیم چی مینویسیم. Write 2 or 3 advantages. 2 تا یا 3 تا از مزایا رو مینویسیم. میدونید به چه شکل بنویسید؟ حتما با first, second و third آشنا هستید چطور بنویسید. برای disadvantage هم که گفتیم میگیم on the other hand از سوی دیگر، یا بخواید بگید from the other point of view از طرف دیگر. به این شکل میخواید به این قضیه نگاه بکنید. و پاراگراف 4 هم conclusion هست، نتیجه گیری. decide if you think smartphones are a great invention or not. میخواید بگید که به نظر شما یا تلفن هوشمند اختراع خیلی بزرگی هست یا نه، و یا موضوعات دیگه فرقی نداره. در conclusion میاید میگید که I think، حالا بسته به چیزهایی که گفتید، or to sum up I think, in conclusion I think، و میاد ادامه میدید smartphones are a great invention و یا smartphones are not a great invention. به همین شکل. Check your article for mistakes, grammar, vocabulary, punctuation, spelling. مثل همیشه این کار رو انجام بدید. اگر در Word تایپ میکنید که بهتون کمک خواهد کرد. موفق باشید. به نام خدا. Unit 9 page 92 Practical English. Unexpected events. Expect به معنی انتظار داشتن هست. منتظر بودن. Unexpected به معنی غیر منتظره. Event واقعه رخداد هست و در کل میشه وقایع غیر منتظره. در درس 9 در Practical English میخوایم در مورد نحوه بیان سوال غیر مستقیم صحبت بکنیم. Asking indirect question. در قسمت 1 Jenny gets a surprise. 522 Watch or listen. How do you think Jenny and Rob feel at the end? به فایل صوتی حتما گوش کنید و بعد فایل ویدیویی رو ملاحظه بفرمایید. بعد بیایید قسمت فایل آموزشی رو با هم ببینیم. Hi. Hi there, it's me. Shall I come up? Hi there, it's me. Shall I come up? Shall I come up? میتونم بالا بیام؟ بیام بالا. Paul. That's right. Hi. Hi. You okay? Yes. Fine, thanks. It's just What? I wasn't expecting to see you. I wasn't expecting to see you. انتظار نداشتم که ببینمت. Really? Well, as you can see, I'm still here. Seems Rob just can't live without me. As you can see، همونطور که میبینی هنوز من اینجا هستم. به نظر میرسه it seems، به نظر میرسه راب نمیتونه بدون من زندگی کنه. Can't live without me. Yeah, he's gonna miss me when I'm gone. But not for long. We'll meet up again when he goes back to London. Goes back? Yeah, he told me last night he was planning to leave New York pretty soon. He was planning to leave New York pretty soon. اون برنامه داشته که نیویورک رو به زودی ترک بکنه. He what? اون چی؟ He what؟ به این معنا هست. اون چی؟ Hi, Jenny. Do you want some breakfast?
Got bagels. بیگل نونای شیرینی گرد کوچیکه، مثل دونات اما کوچیکتر هست. I've got bagels. Oh, thank you, Rob. Why don't you two enjoy them? چرا شما دوتا خودتون ازشون لذت نمیبرید؟ یعنی چرا خودتون نمیشینید بخورید و اونجا رو ترک میکنه؟ What's wrong? No idea. I just said you were planning to leave New York soon and she... You what? I didn't say that. You didn't have to. This New York life isn't you, Rob, and you know it. No, I don't. I like New York, and Jenny's here. Oh, come on. What's the big deal? What's the big deal? Or major issue. The big deal or major issue. موضوع اصلی چیه؟ مسئله مهم چیه؟ It's not like you want to marry her. Well? What? You do? Look, Paul. I'm serious about New York, and I'm serious about Jenny. And I want you to leave today. You're joking, mate. I'm not. I'll even buy the ticket. No, I'm not. I'm not joking. I'll even buy the ticket. من حتی بلیط رو هم برات میخرم. How do you think Jenny and Rob feel at the end? Jenny is upset and Rob is furious. Furious, F-U-R-I-O-U-S, means very angry. Watch or listen again. Mark the sentences T for true or false. Correct the false sentences. Number 1, Jenny didn't expect Paul to be there. Didn't expect, انتظار نداشت که Paul اونجا باشه. Didn't expect, true. Number 2, Paul tells Jenny that Rob is planning to stay in New York. False. Paul tells Jenny that Rob is planning to go back to London. Number 3, Rob arrives with croissants for breakfast. Rob با بیگل برمیگرده. Rob arrives with bagels for breakfast. Number 4, Rob accuses Paul of lying. To accuse somebody of something یعنی کسی رو متهم کردن به انجام کاری. Accuses Paul رو متهم میکنه of lying به دروغگویی. 2. 5. Rob insists that he's serious about Jenny. Insist یعنی اصرار میکنه، فعلش هست. Rob insists اون اصرار میکنه که در مورد جنی جدیه کارش یا موضوعش جدی است. He's serious about something, about Jenny. Number 6, Rob says he will drive Paul to Boston. اون پال رو تا بوستون میرسونه، یعنی با ماشین میرسونه اون رو. False. Rob says he will buy Paul's ticket to Boston. بلیت پال رو تا بوستون براش میخره. Part 2. Indirect questions. سوالات غیر مستقیم. A. 523. Watch or listen to Rob and Jenny talking in the office. Do they resolve their problems? و بعد به این فایل هم گوش کنید. بهتره به این شکل انجام بدید. فایل رو گوش کنید، لسنینگتون قوی بشه. بعد ویدیوی خودتون رو ملاحظه کنید و بعد بیاید ویدیو آموزشی رو از اول ببینید. اما موضوعی که اینجا هست میخوایم در مورد resolve هم صحبت بکنیم. یه نکته هست در مورد resolve و solve. کدوم صحیح تر هست؟ Do they resolve their problems? resolve رو معمولاً برطرف کردن میگن. برطرف کردن یک مشکلی که بین دو نفر یا دو گروه هست یا دو طرف هست. یک نزاعی هست، بحثی هست، اون رو resolve میکنن. اما مشکل یا مسئله که منطقی باشه یا لاجیکال باشه رو با solve میگیم. خب ویدیو رو با هم ببینیم. Hi, Jenny. Rob? Paul told me what he said to you, and it's not true. I'm not planning to leave New York. Oh, really? And could you tell me why Paul is still in your apartment? Well, he couldn't get a ticket to Boston. But you told me he was going a few days ago. Or was that another lie? No, of course it wasn't. He couldn't get a ticket. The buses to Boston were all full. So do you know if he's got one now? I bought it.
He's leaving this evening. But that isn't really the issue here, is it? But that isn't really the issue here. جنی در مورد پال صحبت میکنه اما راب میگه که من بلیطم براش خریدم، اونم امروز عصر میره. اما فکر میکنم این موضوع اصلی نباشه. درسته؟ Is it? You have to believe me. I don't want to leave New York. How can I believe you? I know you're missing London because you said the same thing to Carrie at the restaurant. Look, Rob, I'd like to know what you really want. What do you mean? When you and Paul were together, it was like you were a different person. When you and Paul were together, it was like you were a different person. انگاری که یه آدم دیگه بودی. وقتی که شما با هم بودید انگار یه نفر دیگه شده بودی. You know what Paul's like. What was I meant to do? What was I meant to do? چی کار باید میکردم؟ But that isn't the kind of life I want anymore. I'm not like that. I know you're not. But I wonder if you really want to be here. I wonder if نمیدونم اگه میگه but I wonder if you really want to be here. نمیدونم اگه واقعا تو میخوای اینجا باشی. نمیدونم اگه Jenny, what is it? Forget it. Jenny, what are you worrying about? نگران چی هستی؟ I don't know if this is going to work out. نمیدونم این کار درست میشه یا نه. یا آخرش خوب میشه. You're not serious. جدی نمیگی. I'm just not sure if we want the same things anymore. That's crazy. Jenny. Oh. Good morning, Rob. Don? I need a word. Can you tell me what you decided at the last meeting? Can you tell me what you decided at the last meeting? یه سوال غیر مستقیم هست. میشه به من بگی یا میتونی به من بگی که در جلسه قبلی چه چیزی رو تصمیم گرفتید یا تصمیم نهاییتون چی بود؟ Right away, Don. Rob was just leaving. Right away یعنی immediately. همین الان دان. راب هم همین الان داشت ترک میکرد اینجا رو میخواست بره. خب پاسخ قسمت A. Did they resolve their problems? آیا مشکلاتشون رو برطرف میکنن؟ ناراحتی های بین خودشون رو برطرف میکنن؟ No they don't. در قسمت B هم number 1. What reason does Rob give for Paul being in his apartment? What reason does Rob give? چه دلیلی میاره؟ Rob چه دلیلی میاره؟ چه پاسخی میاره؟ For Paul being in his apartment. برای اینکه پال در آپارتمانش هست هنوز. He says that Paul couldn't get a ticket to Boston because all the buses were full. به خاطر اینکه همه اتوبوس‌ها پر بودن. Because all the buses were full. Number 2. How does Rob know that Paul is really leaving? راب از کجا میدونه که پال واقعا داره اونجا رو ترک میکنه و میره؟ Rob bought Paul's ticket to Boston. راب بلیت رفتن بوستون پال رو خریده براش. Number 3. چرا باورش نمیشه؟ چرا قبول نمیکنه که راب میخواد در نیویورک بمونه؟ Because he told Carrie that he misses London. بخاطر اینکه در ویدیوهای قبلی دیده بودیم که به کری که اون سینگر بوده گفت که he misses London. دلش برای لندن تنگ شده. Number 4. According to Jenny, how did Rob behave when he was with Paul? طبق گفته جنی وقتی که راب با پال بود چطور رفتار میکرد؟ راب وقتی که با پال بود چطور رفتار میکرد؟ He behaved like a different person. انگار یه نفر دیگه بود. یه طور دیگه رفتار میکرد. He behaved like a different person. Number 5. What does Jenny think about their relationship? جنی نظرش در مورد ارتباطاتشون چی هست؟ She thinks that she doesn't know if it is going to work out. اون فکر میکنه که مطمئن نیست که این ارتباط سرانجام خوبی داشته باشه. She doesn't know if it is going to work out. To work out به این معنا هست یعنی به نتیجه برسه. خب بریم قسمت پایین. اگر بتونید از حافظتون کمک بگیرید و این قسمت ها رو پر بکنید وگرنه یه دور دیگه به فایل گوش کنید و بعد این قسمت ها رو پر کنید. Number 1. Jenny says, could you tell me
why Paul's still in your apartment. میشه بهم بگی چرا پال هنوز تو آپارتمانت هست؟ Could you tell me why Paul is still in your apartment? حالت سوالی غیر مستقیم هم هست. اگر دقت کنید متوجه میشید. Why Paul is still نمیگیم why is Paul still in your apartment? Well, he couldn't get a ticket to Boston. Number 2, Jenny says, do you know if he's got one now? آیا میدونی که اون الان یه بلیط داره یا نه؟ یا گرفته یا نه؟ Do you know if he's got one now? با if آورده قبلا صحبت کردیم و یا با whether میگیم. البته whether WH هست یادتون نره. I bought it. He's leaving this evening. Number 3, Jenny says, look Rob, I'd like to know what you really want. میخوام بدونم واقعا چی میخواید. این قسمت سوالی نیست. غیر مستقیم داره بیان میکنه. I'd like to know what you really want. نمیگیم what do you really want. از فعل کمکی استفاده نمی کنیم. و راب میگه what do you mean? Number 4, Jenny says, I wonder if you really want to be here. نمیدونم آیا تو واقعا میخوای اینجا باشی یا نه. I wonder if you really want to be here. سوال نمیپرسه. Do you really want to be here? از فعل کمکی استفاده نمی کنیم. و بعد دوباره میگه I wonder if. نمیدونم اگه. And Rob says, Jenny, what is it? موضوع چیه? Number 5, Don says, I need a word. یه پاسخ میخوام. یه جواب میخوام. Can you tell me what you decided at the last meeting? میتونید به من بگید در آخرین جلسه چه تصمیمی گرفتید یا جلسه قبلی چه تصمیمی گرفتید؟ در قسمت دوم شما میبینید که what you decided سوالی غیر مستقیم هست. یعنی ساختار گرامری سوالی نیست. اگر میخواستیم دقیق بپرسیم میگفتیم what did you decide at the last meeting? What did you decide? اما did رو حذف کردیم و ساختار سوالی غیر مستقیم یا indirect question رو یا asking indirect question رو آوردیم. و جنی میگه right away Don, Rob was just leaving. 525, watch or listen and repeat the highlighted phrases. Copy the rhythm and intonation. خب به فایل صوتی حتما گوش کنید و قسمت هایی که هایلایت شده رو هم دقت بیشتری داشته باشید. حتما اینتونیشن رو و ریتم رو هم رعایت کنید. Practice the dialogues and see with a partner. با یه دوستتون حتما تمرین کنید. این ساختارهای مهمی هست. ساختاری که indirect question هست. با این هدف نگاه کنید و بپرسید. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Part F, read the information about indirect questions. Then make questions 1 to 5 more indirect by using the beginnings given. خب با هم میریم قسمت نوت practical English رو میخونیم. We often put can or could. You tell me. Do you know? I'd like to know. I wonder before a question to make it less direct. خب یه سوالی رو میخوایم بیان بکنیم. این سوال میخوایم غیر مستقیم ترش بکنیم. یعنی مستقیم نمیخوایم از فرد سوال رو بپرسیم. این ساختارا رو میاریم. میگیم can you tell me? Could you tell me? که مؤدبانه ترش هست. Do you know? میدونی؟ I'd like to know. میخوام بدونم. I wonder. نمیدونم. Before a question. قبل از یه سوال برای اینکه اون رو less direct بکنیم. یعنی مستقیم نپرسیم از فرد. When we do this, the direct question changes to an affirmative sentence. That is, the word order is subject plus verb, and we do not use do or did in the present and the past. وقتی میخوایم less directش بکنیم، indirect question بسازیم، ساختار جمله سوالی مستقیم ما به یک جمله مثبت تغییر میکنه. میدونید در گرامر گفتیم که subject علاوه verb داریم وقتی جمله‌مون مثبت باشه. I work, I study. به همین سادگی. سوال رو هم به همین شکلش میکنیم. اگر سوالی داشتیم سواله رو باید به شکل word orderش رو باید subject plus verb بکنیم. یعنی دیگه از فعل کمکی do و یا did در زمان گذشته استفاده نکنیم. اگر از فعل to be هم بود استفاده نمی کنیم و یا اگر داشتیم هم باید در حالت مثبت ببریمش. مثال رو ببینیم با هم. Why is Paul in your apartment? این یک سوال direct هست. مستقیم. از یه فرد داریم میپرسید. چرا پال در آپارتمان شما هست؟ یه سواله. Why is Paul in your apartment? ساختارش چه شکلی هست؟ WH فعل و بعد ادامه جمله. WH فعل subject و غیره.
Could you tell me why Paul is still in your apartment? با ساختار could you tell me, can you tell me, I want to know, I'd like to know. میتونیم سوالو غیر مستقیمش بکنیم. میشه به من بگی که چرا پال هنوز در آپارتمانت هست؟ Could you tell me why Paul is. ساختار گرامری why WH Paul subject و بعد is همون فعل زمان حال ساده to be رو آورده اینجا. ساختارش WH subject verb اما اینجا verb subject. مثال بعدی Has he got one now. اون یکیشو داره یعنی اون الان یه بلیط گرفته. بلیط داره. Has he got one now. Do you know if or whether he's got one now. Do you know میدونی که آیا اون با if و یا whether قبلا گفتیم he's got one now غیر مستقیمش کرده. What do you really want. واقعا چی میخوای. What do you really want. WH do کمکی subject و فعلمون. سوال غیر مستقیم I'd like to know what you really want. میخوام بدونم واقعا چی میخوای. I'd like to know what you really want. WH و بعد subject و بعد فعل میاد. که البته قیدم داریم. دو رو اینجا حذف کردیم چون دیگه نمیخوایم سوال بپرسیم. نمیگیم I'd like to know what do you really want. کاملا اشتباه هست. Do you really want to be here? واقعا میخوای اینجا باشی. Do you really want ساختار کمکی subject فعل و ادامه. I wonder if or whether you really want to be here. نمیدونم آیا واقعا میخوای اینجا باشی. You really want ساختار affirmative شده. همه این جمله ها رو که میبینید ساختار مثبت شده. What did you decide at the last meeting. یه سواله. What did you decide. WH کمکی subject و فعلمون. What did you decide. زمان حال What do you decide. میخوایم less directش بکنیم. مستقیم نباشه. indirect بشه. Can you tell me what you decided at the last meeting. میشه به من بگید این فعل گذشته است. دیدش رو برمیداریم و فعل رو باید گذشته کنیم. میشه به من بگید میتونید به من بگید چه تصمیمی گرفتید. What you decided. دیگه فعل کمکی نداریم. خب مثال ها رو با هم حل میکنیم. Where's the station. یه سوال مستقیمه. مشخصه. Where is the station ساختار WH فعل و ادامه جمله. Where is the station. ایستگاه کجاست. Excuse me. Can you tell me. ببخشید میتونید به من بگید. میخوام بگیم میتونید به من بگید ایستگاه کجاست. سوال دیگه نمیخوایم بپرسیم. Excuse me. Can you tell me where the station is. Where WH the station is. Number 2. What did he say. اون چی گفت. What did he say ساختار سوالیه. I'd like to know what he said. What رو میارید subjectش رو میارید و فعل رو به زمان گذشته برمیگردونید. چرا؟ چون دیگه did رو نمیتونید بیارید. میخوام بدونم که اون چی گفت. Number 3. Does she like me. اون خانم از من خوشش میاد. I wonder if she likes me or I wonder whether she likes me. if و whether رو میتونید اینجا به جای هم دیگه استفاده کنید. در سطوح بعدی خواهیم گفت که بعضی وقتا فقط میتونید از whether استفاده کنید. خب does she like me زمان حال هست. از من خوشش میاد. I wonder if و یا whether she likes me. یه فعل کمکی ندارید برای سوال و فعل زمان حال رو به خاطر she به سوم شخص میبرید و میگید likes me. نمیدونم که از من خوشش میاد یا نه. Number 4. Is your brother coming tonight. برادر شما امشب میاد. قصد اومدن داره. Do you know if or whether your brother is coming tonight. ساختار if your brother is coming tonight. Your brother is coming tonight میتونه جمله مثبت باشه. affirmative باشه. نکته رو هم بگم خدمتون. چه جایی از if و whether استفاده میکنیم و چه جایی از اونها استفاده نمیکنیم. زمانی که ما سوالاتمون WH باشه دیگه نیاز به if و یا whether نداریم. زمانی که از فعل کمکی در جمله داریم اونجا میتونیم از if و whether استفاده کنیم. مثل اینجا Do you know if or whether your brother is coming tonight. Number 5 رو ببینید. What time does the store close. فروشگاه کی بسته میشه.
What time does the store close یک جمله سوالی هست با what time که WH هست، فعل کمکی و فعلم که در انتها میبینید. Could you tell me؟ اینجا دیگه نمیتونید از if و یا whether استفاده بکنید. همون ساختار رو باید به کار ببرید بدون فعل کمکی. چرا؟ به خاطر اینکه WH داریم اینجا. Could you tell me what time the store closes? What time the store closes. ببینید اگر what time رو نداشته باشیم the store closes یه فعل مثبته. اگر کمکی رو براش آوردید کاملا اشتباه میشه، یادتون نره، چون کمکی جمله رو سوالی میکنه، ما نمیخوایم سوالی کنیم. و قسمت G هم communication asking politely for information page 106 and 110 که میتونید با دوستتون انجام بدید و یا خودتون به 2 صفحه مراجعه میکنید و پاسخاش رو با هم چک میکنید. بریم قسمت 3. Part 3 Rob gets serious. Rob جدی میشه. Gets serious. 526 Watch or listen to Rob and Jenny. How do you think Jenny will answer Rob's final question? فکر میکنید که جنی آخرین سوال راب رو چطور پاسخ میده؟ با هم فایل ویدیویی رو میبینیم و ادامه درس رو خواهیم داشت. But what can I do, Jenny? What can I say to convince you I'm serious? What can I say to convince you I'm serious? چی میتونم بگم که convince you متقاعدت کنم. convince متقاعد کردن. to convince you I'm serious که متقاعدت کنم که جدی دارم میگم. No, Rob. Wait. What Paul said just isn't true. It isn't just what Paul said. It's obvious you want to go back. It's obvious you want to go back or you want to go back. Obvious مشخصه، معلومه، آشکار هست. Of course I miss London, but I love my life here. What proof do you want of my commitment to New York? To you? To everything? What proof do you want of my commitment? Commitment تعهد. Of my commitment از تعهد یا پایبندی من نسبت به نیویورک به تو و به هر چیزی چی میخوای؟ What proof؟ چه چیزی میخوای که من اثبات بکنم؟ I don't know. There must be something I can do. Look, we're going to see my parents later. I don't want us to be late. We won't be late. And I won't forget the chocolates this time either. We won't be late. دیر نمی کنیم and I won't forget the chocolates this time either. این بارم شکلات‌ها رو فراموش نمی کنم. This time either. Well, that's a start, I guess. That's a start, I guess. فکر می کنم شروع خوبی باشه. But Jenny, we need to talk about this. We don't have time to discuss it now. We don't have time to discuss it now. To discuss یعنی بحث کردن. وقت نداریم که الان بخوایم در موردش بحث بکنیم. موضوع رو به بحث بذاریم. To discuss something. یادتون باشه نمیگید to discuss about. نمیگید we discussed about the problem. میگید we discussed the issue. about رو براش به کار نمیبرید. Jenny. What is it? What if I propose to you? What if I propose to you? اگه بهت پیشنهاد ازدواج بدم چی؟ Proposed? That's right. Proposed. Like, will you marry me? propose رو میدونید که وقتی میخواین به پارتنرتون پیشنهاد ازدواج بدید میگید will you marry me؟ اون propose هست. Exactly. On one knee? On one knee روی یه زانو یعنی بخواید زانو بزنید. I can do that. So, what would you say? Rob, stop it. It's embarrassing. Rob, stop it. Rob, دست نگهدار. بسه. It's embarrassing. خجالت آوره. Tell me. Are you for real? Are you for real? Are you serious? جدی میگی؟ Yes, I am, actually. What about you? Yes.
Number 1, Rob is trying to convince Jenny that he is serious. راب داره تلاش میکنه to convince Jenny که اون رو متقاعد بکنه. To convince Jenny that he is serious که اون جدی میگه و شوخی نمیکنه. Serious, S-E-R-I-O-U-S. Number 2, Jenny says that she's sure that Rob wants to go back to London. Rob wants to go back to London. Number 3, Rob says that he loves his life in New York City. Jenny and Rob are going to visit Jenny's parents. Jenny's parents. Number 5, Rob promises not to forget the chocolates. Rob قول میده که شکلات ها رو فراموش نکنه. Promises not to forget. این ساختار هم دقت داشته باشید. I promise not to forget the key. قول میدم که کلید رو فراموش نکنم. یا میتونیم جمله رو به شکل دیگه بگیم I promise not to forget the key this time. قول میدم که این بار کلیدا رو فراموش نکنم. Promise not to do something or promise to do something. Promise to be on time. قول بده که سر وقت بیای. Number 6, Rob asks Jenny to marry him. Rob از جنی میخواد که با اون ازدواج کنه. Look at the social English phrases. Can you remember any of the missing words? میریم با هم به social English phrases رو ببینیم. Jenny says, It's obvious you want to go back. کلمه مهمیه. It's obvious. آشکار هست. مبرهنه. معلومه. It's obvious. O-B-V-I-O-U-S. Obvious you want to go back. مشخصی که میخوای برگردی. And Rob says, Of course I miss London, but I love my life here. Of course. البته که دلم برای لندن تنگ میشه. Of course یادتون باشه با یه F بذارید. اگر دابل F بذارید یعنی خارج از مسیر. And Rob says, and I won't forget the chocolate this time either. این بارم شکلات ها رو فراموش نمی کنم. Jenny says, well, that's a start, I think. فکر میکنم یه شروعی هست. I think. And Rob says, what if I propose to you? اگه بهت پیشنهاد ازدواج بدم چی؟ What if? And Jenny says, Rob, stop it. It's embarrassing. It's embarrassing. Rob, stop it. یعنی Rob دست نگه دار. بسه. Stop it. It's embarrassing. خجالت آوره. Embarrassing. یه رفتار میتونه embarrassing بشه و اگر شما اون رفتار embarrassing رو داشته باشید در برابر دیگران embarrassed میشید. ایدی در انتها بذارید میشه embarrassed. خجالت زده میشید. Part D, watch or listen and complete the phrases. میتونید این کار رو انجام بدید و کمپلیتش بکنید. و اما Part E, watch or listen again and repeat the phrases. How do you say them in your language? که این کار رو با هم انجام دادیم. بریم قسمت انتهایی. Can you make indirect questions? For example, beginning with can you tell me? به عنوان مثال میتونید ساعت رو بپرسید. بگید که میشه به من بگید، میتونید به من بگید و یا میخوام بدونم ساعت چنده. ساعت چنده رو میگید what time is it. خیلی ساده هست. What time is it. اما وقتی میخواید indirect question داشته باشید میگید can you tell me what time it is. نمیگید what time is it. دیگه سوالش نمیکنید. What time it is. Can you tell me how old you are. میتونید من بگید چند سالت هست. نمیگید can you tell me how old are you. What discuss a problem. یه مشکل رو میخواید به بحث بذارید. میتونید این کار رو انجام بدید. حتما از الگوهای این درس استفاده بکنید. براتون آرزوی موفقیت دارم.